Is it going? All right. Hello, everyone, and welcome to this webinar focused on regional take on climate justice. We are going all together working with the contribution of 12 speakers today and pursuing our workshop tomorrow. So I want to raise here some recommendation on how we are going to work to ease this workshop today. Note that speakers' intervention may be live or recorded. So for any question, just drop them on the chat box in the indicated place, question and answer. So with your name, your country, and organization that you belong to. That's the main recommendation that I want to give to you now. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire que nous organisons ce matin à Need for PSD, African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development, qui est justement, qui repose sur la justice sur le climat. Alors, je voudrais juste partager avec vous quelques recommandations sur la manière dont nous allons travailler ensemble ce matin. Pour vous participants à ce webinaire, vous n'avez qu'à laisser vos questions et réponses, enfin questions beaucoup plus, dans la boîte à dialogue, dans la rubrique questions ou réponses. C'est bien inscrit QR avec votre nom, votre email, de telle sorte que nous puissions relayer cela à l'intervenant qui prendra la parole. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les interventions de ces différents orateurs pourront être des diffusions préenregistrées ou alors des diffusions en direct. Ceci dit, je vais donc, sans perdre de temps, I want to introduce here for the first intervention, the International Coordinator of ANIL for PSD, Mr. Patrick Malum, for the opening remarks. He's going to have the first step of this webinar. So, Mr. Patrick Malum, welcome, and you have the floor. Thank you, Mr. Emmanuel. Good morning, good afternoon, or good evening, depending on your time zone. It's a great pleasure for me to be here in the frame of this wonderful event as part of teaching on climate change and justice. My fellow colleagues, climate change has been identified as a leading human and environmental crisis of the 21st century. The problem of understanding climate change is one of the major challenges confronting African people, our governments, and African Union. Moreover, it has been argued that climate change leads to acute conflicts, and it therefore becomes imperative to achieve a proper understanding of the phenomenon in Africa. Great public, political, and academic attention is now being devoted to the issue of global warming and climate change. It is important then for me to let you know that the evidence about the climate change issue, it is very real in Africa. We see the catastrophic consequences, including rising sea levels, drought and famine, and the loss of up to a third of the African plant and animal species. It is therefore urgent for us, civil society actors, to join our voice against that phenomenon. It is important as human beings, as civil society actors, to champion for the climate change resilience and the climate change adaptation. Mes chers collègues,
Comme je le disais dans mon propos introductif, il est important aujourd'hui de prendre conscience de la dangerosité du climat, du changement climatique. Des actions de résilience doivent être implémentées afin que nous, les acteurs de la société civile, nous puissions lever nos voix et faire front commun pour mettre en place une gouvernance adaptée, une gouvernance personnalisée pour résoudre cette problématique de changement climatique en Afrique. Aujourd'hui, nous expérimentons les questions liées à la famine, les problématiques liées à la désertification, et nous courons même le risque de perdre près d'un tiers de nos ressources animales et de nos ressources végétales à cause de la difficile problématique du changement climatique. Le changement climatique qui est aussi lié à des questions telles que les conflits, telles que la migration, et crée même aussi des questions liées à l'emploi. Il est donc urgent pour que nos voix puissent se lever. C'est donc dans ce cadre, mesdames et messieurs, que nous avons décidé d'organiser cet événement intitulé Teaching pour qu'ensemble, nous puissions tous explorer les pistes à travers les différents panélistes qui vont se succéder, les pistes qui vont nous permettre déjà d'établir une compréhension adéquate, les pistes qui vont nous permettre de dégager des actions concrètes afin que nous puissions nous positionner comme des acteurs incontournables et majeurs dans cette difficile problématique du changement climatique. Ladies and gentlemen, I wish you a very pleasant stay within us. It is important for me to let you know that this event is a certified one, meaning that at the end of this event, you will be granted a certificate. That certificate will be a proof of your engagement, a proof of your devotion to champion for the climate change restoration, the climate change adaptation, the climate change resilience in Africa. Mesdames et messieurs, je vous souhaite donc un excellent moment au milieu de nous et nous vous prions de rester attentifs. Au sortir de cet événement, des certificats vous seront donnés. Merci pour votre bienveillante attention. Merci Emmanuel et bon plaisir à notre compagnie. Thank you very much, Patrick, for this opening remarks that you was up toward the understanding of our attendance this morning. Then I want to say something very important here as you are just joining us in this webinar. We just started. Then the recommendation is very easy. Just drop questions in the QA indication, then we can bring you an answer quickly. Then I want to introduce an intervenant, a speaker this morning coming from the Democratic Republic of Congo. The name is Gervais Muderwa. Hope that you are all already connected. Bonjour Gervais. Bonjour Emmanuel. Oui, Gervais, avec vous, vous allez aborder le thème Sharing of Experience in Environmental Peace Building and Climate Action. C'est bien cela? Bien évidemment, de notre expérience dans la justice climatique ici en RDC. OK. Alors, je vous laisse le soin de procéder à votre présentation. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez voir mon écran. Manuel? C'est bon, Gervais, on te suit, on te voit. On voit l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout premièrement, je vais commencer par saluer les jeunes qui prennent part à ces assises, à ces 2 jours de formation sur la justice climatique. Vraiment, ces jeunes méritent toutes mes félicitations. Comme vous l'avez dit, je suis Gervais Muderwa. Je suis ambassadeur régional pour le nouveau pacte de la nature et des personnes à travers les réseaux Africa Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development. Mais également, je suis le chargé de projet chez l'ONG
ASP, qui œuvre en RDC, mais également je suis le coordonnateur du projet Paix Environnement en Afrique centrale, mis en œuvre par un consortium, mais aussi je suis membre de plusieurs organisations de jeunes intervenant dans la conservation dans les domaines de la biodiversité, notamment Coalition Noal, JBNDRC, UNC. Je vais devoir vous partager notre expérience en tant que Mukaji Mupi ASB dans la justice climatique, mais aussi dans la lutte contre les changements climatiques. Et je vais essayer de vous présenter mon plan de présentation qui comprend 4 points. Notamment, nous allons vous parler d'une petite introduction, mais également un aperçu sur la justice climatique. Je vais également vous parler d'une brève description des actions déjà entreprises, problèmes dirigeants notamment à la crise climatique par ASB. Et je vais un peu essayer de passer notre expérience à travers les leçons apprises. Et puis, je vais finir mon propos par une petite conclusion. Sans plus tarder, je vais commencer par donner des petites notions à ce qu'il faut retenir de la justice climatique. La justice climatique, c'est quoi? La notion de justice climatique désigne les approches éthiques, morales, de justice et politique de la question de l'égalité face au dérèglement climatique, plutôt que les approches uniquement environnementales ou physiques. Et donc, elle est aussi utilisée pour désigner les plaintes et actions juridiques déposées pour actions insuffisantes contre les changements climatiques. Bien évidemment que les Nations Unies ont essayé également de définir la notion de justice climatique. C'est sûr que nous allons y revenir, mais c'est ça ce qu'il faut retenir premièrement par justice climatique. Je n'ai pas assez de temps, je vais passer à des problèmes auxquels nous avons essayé de travailler en République démocratique du Congo, notamment les problèmes les plus urgents et les problèmes du moment, sur la crise climatique, la mauvaise exploitation des ressources naturelles. Nous avons essayé aussi d'intervenir sur l'infertilité des sols, la lutte également contre la crise climatique. Et cela, c'est dans notre zone d'intervention qui est le territoire du Calais, en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que la RDC, la République démocratique du Congo, est le pays où le taux est le plus important et constaté de déforestation. De 1990 à 2015, le taux de déforestation en RDC est resté constant, soit de 0,20%. Selon ça, ce sont les statistiques données par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, qui est la FAO, ce qui équivaut à la perte de 311 000 hectares par an. Et une publication du CIFOR fournit un taux net qui a doublé entre les périodes analysées, notamment de 0,11% entre 1990 à 2000, mais aussi de 0,22 entre 2000 et 2005. Et donc, vous comprenez déjà que c'est une situation qui complique et qui n'est pas également facile et que cela pouvait nécessiter l'attention de tout le monde. Et face à cette situation, nous, en tant que Mukaji Mupi ASB, nous avons essayé de mettre en œuvre des projets de valorisation des terres dans les milieux ruraux et qui servent aujourd'hui des approches éthiques, morales aux populations rurales dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Sur cette image ici, vous pouvez voir nos agronomes dans les champs à travers les champs des paysans. Ce sont des séances d'éducation qu'on a essayé d'instaurer dans les milieux ruraux parce que nous sommes beaucoup plus dans les milieux ruraux congolais. La déforestation qui a un impact très fort sur la crise climatique et nul ne peut ignorer que les arbres stockent du carbone tout au long de leur vie. Et en détruisant ces arbres, on réduit donc la capacité de l'écosystème mondial à stocker du CO2. Et vous êtes sans ignorer que lorsqu'on a moins d'arbres, c'est moins de CO2 absorbé. Et donc, plus on augmente l'effet de serre. Ici, ces images ici, vous pouvez voir c'est dans un parc où on fait l'exploitation des planches, mais aussi l'exploitation minière. Et toutes ces activités-là sont faites pour la survie des communautés qui vivent de ces ressources naturelles, même si c'est une exploitation qui n'est pas aussi modérée. Et c'est ce que nous avons essayé également de travailler, voir
J'espère que vous pouvez... De temps en temps, c'est entrecoupé, Gervais. It seems that your network is getting issue. Est-ce que là, ça va au moins? Là, ça va déjà? Oui, 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 ça va, ça va. Je peux poursuivre. Ça va. Ah oui, j'étais en train de dire que la déforestation qui a un impact aussi très fort sur la crise climatique et que nul n'ignore que l'importance que jouent les arbres, notamment les espèces d'arbres qui sont capables d'absorber le CO2 ou de séquestrer le carbone. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est seulement en RDC, mais beaucoup plus dans les pays d'Afrique centrale et dont la déforestation est continue avec une vitesse aussi très croissante. Donc, j'ai montré ici, j'étais en train d'expliquer les images ici qui montrent l'exploitation des minéraux dans un parc, mais aussi l'exploitation des planches. Donc, c'est aussi une situation qu'il y a les communautés qui vivent de ces ressources, bien évidemment, mais que c'est vous allez comprendre que à travers cette situation, nous sommes quittés d'un problème à des problèmes. Et la RDC, étant un pays, si on peut le prendre de manière plus spécifiquement, mais beaucoup plus les territoires décalés, qui est notre zone d'intervention. Ces milieux également n'ont pas été épargnés par des activités de déforestation, de déboisement excessif, des mauvaises exploitations des ressources naturelles, forestières, minières, mais aussi la mauvaise utilisation des sols, etc. Et ce qui a engendré comme conséquence directe l'infertilité des sols, mais beaucoup d'autres problèmes. Aujourd'hui, dans ces milieux ruraux, il s'observe beaucoup de problèmes environnementaux, notamment celui du déboisement, celui lié à l'infertilité des sols et l'insécurité alimentaire en est une des conséquences qui s'en suivent. Et les paysans dans les milieux ruraux ne produisent presque rien. Vous allez vous rendre compte que l'économie des ménages également a aussi diminué, ce qui était auparavant basé sur les activités champêtres et ce qui s'en suivent. Aujourd'hui, c'est la crise climatique et ses effets néfastes qui sont à nos portes. Donc, vous allez vous rendre compte que bien avant, disons, des années passées, on était soit un problème aujourd'hui. Gervais, ça va? Oui, ça va très bien. Je pense que vous me suivez. Bon, il y a de cela 2 secondes, on ne te suivait pas. Il y a des secondes, peut-être c'est lié à la, je ne sais pas si c'est à la connexion Internet, mais je vois des coupures. Certainement, certainement. OK, Ah oui. il te reste encore pratiquement 3 minutes. Tu peux, pour terminer la présentation. Ça va, je vais finir. Merci. Parce que j'étais en train de parler par rapport aux actions mises en œuvre par Mukadi Mupia SBL. Face à des problèmes aussi complexes, il faut comprendre qu'il fallait aussi des solutions aussi diversifiées. Et nous, en tant que comme Mukadi Mupia SBL, une organisation humanitaire, nous avons essayé de mettre en œuvre des projets diversifiés pour essayer de pallier à ces problèmes. C'est dans cet angle d'idée que nous avions été motivés par la promotion de la pisciculture familiale associée à la plantation des essences d'arbres autour des étangs piscicoles et capable de séquestrer le carbone. Et vous allez comprendre que cela a également facilité la production, mais aussi l'alimentation, l'approvisionnement en engrais organique pour les paysans exploitants. Alors, comme objectif, on s'est fixé comme objectif
À moyen terme, il fallait également promouvoir un accès à des semences améliorées des poissons pour l'aquaculture. Il fallait également contribuer à la sécurité alimentaire par la consommation locale des produits de première nécessité. Et à moyen terme, il fallait également faciliter la restauration des sols infertiles par la production de la matière organique. Il fallait également augmenter la production agricole des ménages et développer les chaînes de valeur agricoles, faciliter l'accès aux marchés régionaux. À long terme, il fallait également réduire cette dépendance uniquement des ménages aux ressources naturelles, mais aussi il fallait contribuer à la réduction de l'effet de serre additionnel, sans beaucoup plus également aussi faciliter la restauration des espaces de terre déboisés par la plantation d'arbres. Mais au lieu de cela, il fallait également maintenir l'équilibre climatique et atténuer les effets liés à la crise climatique. Il fallait également faciliter l'éducation environnementale aux populations rurales et promouvoir l'éthique et la morale pour la justice climatique. D'autres projets sont aussi mis en œuvre et chaque projet répondait à un pilier lié à la justice climatique. Notamment, je peux donner l'exemple de ce nouveau projet, le projet Paix Environnement en Afrique centrale, PPAC, qui est mis en œuvre par un consortium des organisations et qui engage également les jeunes à comprendre les interactions et les liens qui existeraient entre les domaines, mais aussi entre les secteurs, afin d'avoir au moins une action aussi très assidue dans la lutte contre les changements climatiques, afin également de réduire les inégalités liées à cette crise climatique. Comme leçon apprise, nous avons, pendant ce parcours-là, notre expérience, au moins on a tiré quelques leçons. On est parvenu à comprendre que les problèmes auxquels nous faisons face actuellement sur cette planète nécessitent également des actions aussi concertées et surtout diversifiées. Les problèmes sont interconnectés, ils ont des interactions, des liens. Cela devrait être pris en compte à chaque fois que nous définissons des actions à mener, des projets pour ne pas résoudre les problèmes à moitié. Et donc, ceci, il fallait comprendre qu'il faut faire recours à une approche aussi systémique. Cela veut dire qu'il faudrait une gamme des actions aussi diversifiées, mais aussi des acteurs. Comme ma petite conclusion, jamais, il faudrait retenir que jamais on ne pourrait jamais aboutir à une justice climatique si les conditions minimum de survie des communautés ou des populations rurales ne sont pas assurées ou ne sont pas répondues. Pour une justice climatique, j'étais en train de conclure en disant que jamais on ne pourrait jamais aboutir à une justice climatique si les conditions minimum de survie des populations ne sont pas. Emmanuel is okay. Sure, it seems to be okay. Then I want to bring an answer according to the conclusion of Javed. Yeah, an answer to Molito Kete Opotan George, who is asking, of course, we are working and looking for climate justice, but what can we do today, here, now, to make it happen? So Gervais ended this presentation by saying that we cannot reach these results if we are not getting involved properly to the question. So what we have to do is just to get new manna and trying every day to work on this, and also sharing experience with other people. And this is exactly what we are doing here today. And I think we are going now, Joel, to the translation of this last presentation made by Gervais Mudelwa from DRC. Okay, I'm going to make it. Yeah. Bonjour à tout le monde. Good morning to everyone. Now, maintenant, je vais faire la traduction. Ce sera en anglais pour ceux qui n'ont pas compris en anglais. Donc, so I'm going to make the translation of the presentation of Gervais.
So Jeve is an ambassador of the New Deal for Nature and People, and he is also committed to climate justice and also environmental safeguard. So his base, his organization in the DRC, in Democratic Republic of Congo. So according to him, the most pressing issues that they have been working in since 5 years related to the environmental sector, and amongst other, the excessive deforestation, poor exploitation of natural resources, soil infertility, the fight against climate crisis in the territory of in several communities in Democratic Republic of Congo. So he highlighted that the Democratic Republic of Congo is a country where the rate is the most important. And from 1990 to 2015, the deforestation rate in the DRC has remained constant at 0.20%. And according to the United Nations Food Organization and Agriculture, which is equivalent to the loss of 311,000 hectares per year. So, faced to this situation, his organization set up and implements several projects aiming at restoring land and also raising awareness in several communities. So they work in various fronts to bring out solutions to communities. And they work not only in the frame of environmental issue, but also they implement various kinds of projects like humanitarian projects and linking it also with the socio-economic challenges that the community face. And it is in this angle of idea that they have been motivated by the promotion of some project like family fish farming associated with planting of trees, species around fish pond capable to sequestering the carbon and produce organic matter that can be used as fertilizers, and also to maintain the climatic balance. So he's working with a consortium of organizations, and this consortium of organization includes organization in DRC, but also some organization in neighboring countries in the Congo Basin. And so they work towards a planet that will be, they work toward ecosystem safeguard. And so they address this problem of these environmental issues in an interconnected manner, just like African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development. So according to him, it is very important that we put population and communities at the center when we talk about climate justice. So if our actions are not driven toward communities, then we are not reaching the goals. So this is the summary of the presentation of Jeva. Thank you. Thank you, Joel. Thank you for this brief presentation summary from Gervais Muderwa from DRC. So we'd like to introduce here the next speaker, who is coming from Italy. The name is Domenico Vito, and is going to intern us on the theme Climate Social Forum. Good morning, Mr. Domenico Vito, and welcome to this webinar. Hi, good morning, and thank you for the invitation. So I don't know if I Great. can. We're delighted to have you here today. We are really delighted. Thank you very much. I don't know if I can share my screen. One moment. Okay. So thank you again for the invitation. I'm Domenico Vito, and I'm gonna talk today about the Climate Social Forum. That is an initiative in which also
the African Network of Youth Leaders for Peace and Sustainability is part of. So a brief introduction about myself. I'm an engineer by background, but I'm following since 2015 the international negotiation on climate, and I'm involved in European project also dealing with the environment, and I've been part on several constituencies regarding youth engagement on sustainable development and climate change. So I'm going to talk about the Climate Social Forum. The Climate Social Forum is an experience that was born into 2020 when, because of the pandemic, there were no international negotiation on climate. And so with a group of activists that was started in Italy, but then widened all around the world, we decided to create a virtual agora that want to be free and inclusive and want to continue to talk about climate change and social crisis. We inspired to the Manifesto Climatico Latinoamericano, the Latin American Climate Manifesto, that during COP25 gathered a lot of organizations in order to create a participative manifesto to pose their points on the climate crisis and social crisis to be addressed also at the COP25 in Madrid. So what is a virtual agora? Basically is a series of web events, something like what we are doing today, in like a safe virtual space. Of course, to organize these virtual events is important to have a framework. And actually in a Climate Social Forum, we refer to a framework that is based on the SDGs that we call the Climate Action Path. So to create the safe space of discussion and also to engage a fruitful exchange of knowledge and also awareness on the topics that deals with the climate justice and social justice, we want to create a safe space based on few principles. We can resume the principle in three key words that are listen, generativity, and solution. These three words resume all the principles that you can see listed here. So inclusiveness, trust, time principle, and so on. And our motto is that we are all on the same boat, and only if we remain together, we can prevent the storm to overcome. And properly with this idea of the same boat, we base our methodology of discussion on the Talanoa dialogue. I don't know if you are familiar with this word that is coming from the Fiji tradition. That means properly we are on the same boat. And actually, the Talanoa dialogue is a methodology to facilitate the dialogue and to exchange experience that is based on three main questions that are leading from the problem to the solution. So the first question is where we are to assess the state of art. The second is where do we want to go to assess our goal. And the third is how do we get there? So method and strategy. So as I said, we create a space on a base of frameworks. The first framework that we used into the first edition of 2020 was the Climate Action Path. And you can see here the list of all the 12 climate action paths that we developed on 7 days of virtual conferences. Each climate action path was properly structured samely to the Talanoa structure. So we discuss firstly about the topic, we assess the state of art, we point in the problem, addressing the objective and the possible solution, and then we discuss about how we want to address the solution. And so each of climate action path was organized in such a way. So I have here a video, but I will skip for the sake of time. I will send you the link in the chat that resume the 1 week on event where a total of 57 speakers alternate to the virtual stage of the Climate Social Forum with participants from all over the world, from Africa, Asia, Israel, USA, and so on. So
the Climate Social Forum was not just a series of webinar or conference, but was an active engagement of the participant. In fact, we decided to create this Agora in order to set out some output documents that wanted to resume our proposal for a climate and justice future. To do that, we shared at the beginning of each day a document to collect the feedbacks from the participant. And in total, we received, of course, 12 documents that we gathered then in 3 final output documents that we resume all the suggestions, all the guidelines that were coming from the discussion for the 3 governance level that we want to address. We want to address the local level, so the local policymaker, the national level, so the national policymaker, and also the global level, so the global venue that is, for example, talking about climate. And so these 3 documents were coming from a participatory engagement of the audience in suggesting, in discussing, and so on. So here you can find an example of these output documents. We came out finally with the 4 documents because we decided also to collect the proceedings of the intervention. So all the abstract and all the resumes of the talks that the speaker has done into the stage of Climate Social Forum. Here you can find the 4 documents, so proceedings, and 3 output documents into the for the 3 governance level. And as you can see, each output document is structured properly as the climate action path. So we have the abstract, we have take-home messages that we learn from the speech and so on. And actually, these documents are a sort of compendium of possible solutions to address climate and social crisis. We make these documents open and available to all the participants and all the associations that were joining the network of Climate Social Forum in order to spread the message and to advocate on climate and social justice. Here another example regarding the governance documents. And all these documents are available at this link. You can scan the QR code and access to that. Basically, you can find them on our website, that is www.climatesocialforum.org. And we come out also with a new edition this year in 2021 that had the motto "Rise Up Together." After years of pandemic, of course, it was important to build back better and rise up together with a more consciousness on the environment and on the climate justice. And we did the same process, but with a different framework. Actually, this year, the framework was the 6 P's of sustainability. We already used the SDGs as a base ground, but we assessed 6 P's for reach the 17 Sustainable Development Goals. And for each day, we address a P. And which are the P? The people. The people are like a goal for sustainable development. And here you can find the SDGs that are pertaining people, the planet, of course. And here you can find the SDGs that are dealing with the planet, prosperity. So how to have a sustainable future that is prosperous, but equal, just, and environmental friendly. Peace, really a very great topic that you know better than me. And these days it's very important. In these days of wars, it's important to address peace most of all. And partnership, the one that we are also engaging. Partnership is the key to create a sustainable future. Alone we have problem, together we have solution. This is our motto. Purpose, we have to understand why we are doing the mission that we are perceiving. We have to find the real purpose to address the goals in a proper manner. And as well as the first year, we came out with a new set
of proceedings and outputs that you can find here on this link and always on our website. So the Climate Social Forum is not just like virtual events and outputs, but a series of collaboration that has born among the all organization and association that participated. The first one was this one where we met actually with your network and the Friends of the Political Pipeline. We set up a position paper that we presented to the Youth Environmental Assembly. We participate to the Open Dialogue on Climate Change initiative. We create podcasts with some of the organizations that participate in the Climate Social Forum on various topics, for example, energy. And we also try to sustain campaigns that, for example, were like protecting the indigenous people, and so on and so forth. So actually, we are a community. We have virtual spaces where we are going to discuss, for example, our Agora, that is like a Discord space where we can chat and interact together on the topics that are addressed by the Climate Social Forum. And you can find us also on Facebook. You can join our community, our Facebook group, our Facebook page. And you can also engage into the Climate Social Forum as a volunteer, as a like a network organization that wants to be on board and collaborate for the organization of Climate Social Forum, as a speaker, and so on. Here are the social media channels that I kindly invite you to explore, especially our YouTube channel that contains all the recordings of all the intervention that the Climate Social Forum has taken. I think it is really a database of knowledge, a database and collection of initiative and of virtuous case studies that is available for all the ones that want to perceive the peace, justice, and climate solution. So thank you for your attention. I finished my presentation and very glad to be hosted by the African Network of Youth Leaders for Peace and Sustainability. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. Domenico Vito from Italy. Thank you for this presentation that you made here. So I want to introduce once again Joel for the translation of this brilliant presentation made by Mr. Domenico from Italy. Joel, you have the floor. Okay, thank you. Merci beaucoup, Emmanuel. Thank you, Emmanuel. So I'm going to make je vais faire un résumé rapide de la présentation de Domenico. Donc, Domenico, il est un activiste également pour le climat. Il est en Italie et il est observateur dans plusieurs conférences parties depuis 2015. Et il est membre de la société civile italienne et aussi il appartient à plusieurs réseaux environnementaux. Et son organisation est partenaire et travaille avec African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development. Et c'est précisément le Forum social du climat, qui est une assemblée universelle et libre et inclusive, dont leur objectif est de créer une forme d'agora virtuelle où les militants, les citoyens et les experts peuvent proposer des actions et stimuler les gouvernements nationaux et les administrations locales à construire un avenir écologiquement durable. L'agora virtuelle consiste en des événements en ligne pour favoriser l'échange des idées de propositions. Et cette agora vise également à créer un espace de dialogue entre différentes réalités qui puissent générer des propositions partagées et développer au niveau local, national, mondial des solutions. Donc, le Forum social sur le climat repose sur 6 principaux principes d'après la présentation qu'il a fait. Le principe de l'écoute, parce qu'il est important de suivre l'avis de chacun sur la convergence et les positions communes. Et le principe d'inclusion, chaque vision
même la vision opposée peut être prise en compte et contribuer à l'information pour la solution de la décision finale. Le principe de confiance dans le processus, il est important donc de savoir qu'il arrive souvent ou après qu'en travaillant ensemble, la confiance est importante. Le principe également de la focalisation sur la solution. Donc, lorsqu'on travaille ensemble, important d'être focalisé sur l'objectif et également la durée. Donc, également un principe qui est le principe de la générativité. Donc, dans le forum social pour le climat, les débats et les discussions sont le moteur du processus ainsi que les conflits positifs ou contre-positions, ce qui veut dire que les idées contraires ne sont pas mises de côté, mais contribuent à faire éclater la vérité. Donc, un autre principe est le principe de temps qui consiste donc à respecter le temps de chacun pendant qu'on y travaille ensemble pour avoir une solution. Cela inclut également donc le respect des délais internes et externes. Donc, le forum social sur le climat repose également sur le dialogue talonnant. C'est un élément essentiel qui est un mot traditionnel utilisé au Fidji, qui est un pays au Pacifique, pour refléter un processus de dialogue inclusif, participatif et transparent. L'objectif du talonnat, selon Domenico, est de partager des histoires, de développer l'empathie et de rendre sages les décisions pour le bien collectif. Donc, le processus de talonnat est celui qui guide donc les échanges dans le forum social pour le climat et il implique dans le partage des idées, des compétences et des expériences, également d'asseoir un cercle de pairs qui est basé sur 3 types de questions, notamment lorsqu'on travaille ensemble, où est-ce qu'on est en train d'aller? Cela fait référence à l'état de l'art et également la transparence, et qui est une clé également dans le travail collectif pour le climat. Et où voulons-nous aller? Ça, c'est la deuxième question. Et ici, elle fait référence à notre but. Donc, ce qui donc va donc associer la transparence et qui est également une clé avec l'égalité. Donc, une troisième question, c'est comment pouvons-nous y arriver? Et ça fait référence à la méthode et la stratégie. Donc là, on va donc associer la question de transparence, d'égalité, mais l'efficacité qui est basée sur les feedbacks pour permettre de progresser tous ensemble vers l'essentiel. Donc, également, sa présentation retient aussi que le modèle du Forum social pour le climat repose sur 6 P, qui fait référence à la durabilité inclue dans les 17 objectifs de développement durable, notamment les peuples, la planète, les partenariats, les priorités ou des objectifs. Voilà, ainsi résumé la présentation faite par Domenico. Merci. Merci, Joël, pour ce résumé qui permet aux participants francophones de se rattraper un tout petit peu. So we push you with this webinar with the presentation. Next presentation is going to be done by Mrs. Selma Bish from Algeria. She's a member of UNEP MGCY, Blue and Green, members of ANIL4 PST. And she will entertain us on the theme, engagement for climate justice. Selma is there with us. Hello, Selma. Hi, yes, thank you so much for being mute. Yes, thank you so much for the invitation as well. I really do appreciate it. We are delighted to have you here, Selma. Be sure. Yeah, pleasure is all mine, really. I mean, it's great to be here representing my country, and it's just amazing. So yeah, thank you so much. Okay, so thanks for presenting for me as well. I really do appreciate it. So who am I? Can you please go to the next slide so that I can just next? I'm gonna keep saying next. Perfect. Yeah. So as you can see, I'm actually Selma Bishbish, and I'm from Algeria. It's a North African country, and I'm so happy to do this for the African citizens and for this continent. I am an ambassador representing Algeria, this amazing
network and this amazing journey that we had as ambassadors. I'm studying in the Institute of Training Teachers, but now I'm actually moved to another university, which is the École Supérieure de Sciences, donc de sciences de la politique. Donc, I mean, like, I'm studying now political science in one of the high institutions here in Algeria. I'm actually mostly focused more on civil society, on civic engagement, advocating for the SDGs, volunteering. That's basically the routine that I usually have, because I do believe that serving community is not only about just taking actions or speaking out, but it's more than that. It's a responsibility. It's more about you representing your country in such levels where we do speak about the great achievements that we're having, about what are we planning for as future leaders, and it's mostly all related to this. Now for my organization and like where I do belong, I'm actually now the contact point of the Human Rights Working Group at Yongo, which is an international youth network that is all, let's say that it's mostly focused on climate, relating it to all sectors of life, like human rights when we talk about refugees, like nature, like water, the oceans, even like when we talk about technology and how this can help in advocating for climate, and even having innovative ideas and energy and so many things as well. I am also a country developer P6. I'm a member at UNAPMDC, and I'm also I'm actually the responsible of the communication and media department at Boom Community here in Algeria. I am also an ambassador and an active member at Algerian Youth Ambassadors. I'm also a project founder of the Be the Change event, which was all implemented and with the support of the Kids Right Change Makers Foundation in the Netherlands. And I'm also the founder of Together for Blue and Green. And yeah, I just also recently I had the chance to organize the first edition of the MENA Youth Environmental Assembly with the support of the UNAPMDC, Yongo Peace First, and the Algerian Youth Ambassadors, and of course my organization that was able, and we had the chance to actually organize this as nominated organization. And it was the first edition of having this MENA Assembly, where there were people from the Middle East and North Africa. We discussed some this global concern, and we had the chance also to fund over 5 green projects, and that's just amazing to talk about in here. Also, yeah, I'm also planning for new projects where we do insist on gender equality, and it's going to be made here in Africa only for the African females, where we do insist on those who didn't have the chance to continue their studies, or were harassed or bullied and couldn't just continue doing their education and their actions. And so we will be happy to actually fund some projects for females in Africa. And I'm insisting on females. Unfortunately, no men in here. We'll be more focused on females, because we do believe that the African females should have more presence in the African continent, because we do have brilliant minds, and we just need to showcase them and give them the opportunity to do so many great things. So yeah, next, please. Thank you. So urgent and pressing community, no, before, please. Not this one, the previous slide, please. Wait, très bien. Yes, this one. So we do have, as you can see, urgent and pressing community issues. Now, basically for this one, actually, I wanted to share this because I would love to introduce you to some networks and let's say families or communities that you guys can join and be part of, because we're still lacking members from Africa, and it would be great to having you in here. We do have Yongo as one of the best youth networks, I would say, that you guys can actually join and be part of, because it's all focused on climate. And as we know, Africa and the Middle East and the MENA region, we are one of the most vulnerable regions, and having the presence of African citizens and African youth
where they can take more actions is something so needed, and we would love to have it, to have them more involved, especially in such communities where people from all over the world are. We do have the UNAP embassy, sorry. This is actually also, it's like, it's usually called the Children and Youth. It's a network, it's an organization, it's a place where you can exchange, come up with more ideas, and also implement projects, and sometimes even be supported to implement them. Like what I had with the conference that I had of the MENA Youth Environmental Assembly, where I was supported by them. And I also was funded by the Swedish Institute through them. So it's like a great place to be there and to represent our continent and be well prepared for the upcoming COP, because of course we need more actions, we need more recommendations, and that will be for the upcoming COP, inshallah, of course. We do also have P6 that you can also join, and also Together for Blue and Green. Now for my organization, which is Together for Blue and Green, it's actually an organization that I founded here in Algeria, in my country. However, the good thing is that we do have some members who are internationals from Tunisia, from India as well, from Turkey. Like we do already have some members with us who are just in our organization, even though it is based in Algeria. Now we would love to welcome some members as well. We already have some members from Africa, and we are now recruiting members. In fact, we will be doing this till the 15th of May, which will be the deadline. So you are always welcome to apply and be maybe one of the content writers or designers. We're also preparing for one of the international conferences here in Algeria. Once we will get an approval from the Ministry of Environment, we will be having this conference where you guys maybe can come and be part of our discussions and negotiations that are going to happen here in Algeria. The date and when and where exactly, it's still not decided, but it's going to be held in Algeria for sure. For how many countries we're actually going to open it, still not decided, but we'd love to have you guys interested, and make sure to follow us so that in case there were any new updates, you guys will know about them, So yeah. Yeah, of course, I'm going to be linking you guys our social media platform to the chat box. No worries. Next, please. Perfect. So now I would love to talk more about my organization, since I'm representing it in here. Our duty, now climate change have been always one of the most crucial issues, as we all know. And this later caused other results that were affecting other sectors of life. That includes everyone, of course, in all sectors again, which is why we decided to include everything that was affected by climate as something that we can get, we can get out of it. Now, other SDGs that we also do focus on, of course, yes, thanks to climate, we have opened the floor to many SDGs that have made a great fit when fighting for climate, by keeping in mind the gender equality and the respect of human rights when doing this. We're talking about zero hunger, zero waste, life below water. Now we're talking about so many SDGs that are involved when trying to fight for climate change. Now, the good thing is that when you will be trying to advocate for the 13th SDG, which is climate change, you will actually have the chance to also address other SDGs with it. Now, if you do have interest in others, that's why we'll always insist on having more interest in climate change, because the latter is affecting all life sectors, and that's why the latter is so important to consider, thinking, to advocate for, have more actions on, learn more about it. Now, it's the right thing really to do. Next, please. Okay, so now for my organization, one of the campaigns that our team is working on, it's actually a campaign that is for the fires that happened. It's about the, sorry, I just had a phone call. So one of the campaigns that we're trying to work on now, it's mostly related to
to the wildfires that happened in North Africa, like Tunisia, Algeria, maybe some other parts in Africa. We do have some European countries like Italy, Turkey, Greece, and so many other countries, also California state in the US. Now we do have so many countries got affected with the wildfires, especially that Algeria experienced this for the first time. Like we have never experienced such a tragedy, and it was just this year. Now, that's why we wanted to start this campaign, and we already gathered over, I think, over 86 countries now. It's actually present with us, are African, European, Asian, and also some countries in the American continent. We have the chance to really gather so many submissions, and this is actually one of the campaigns that we're trying to work on, so that we will be later implementing other actions where we will be planting the olive trees, which is actually one of the cities here in Algeria that is so well common and known by its olive trees, but due to these fires, we lost everything. Now we will be also implementing some actions we will be planting more trees, more olive trees, so that we can get back our green beauty again, I would say. So this is actually the one campaign that we're working on, also for the plastic pollution, which is something that we will be working on this summer. And this is actually can be opened, all of these actually is open to the internationals to be part of. This campaign, like everyone is welcome to be part of. Now it's the plastic. We're still facing this plastic issue in Algeria, and we are yet not having this mindset of recycling plastic. The Algerian government is yet not having any interest on considering plastic as a new tool that can be recycled, that can be not very used, I would say. We're still not having so many measures taken. That's why we'll be starting this campaign this summer, inshallah, of course. And of course, again, as I said, the internationals are welcome to do so. One more campaign that we have been invited to be part of, and it was actually with another association here in Algeria, where we will be insisting on having everyone educated in Africa. Now the later is opened only for the African citizens and not the internationals from all over the world, who can be part of this campaign and advocate for having equal education for everyone. And that's actually mostly given to kids who are yet not having enough education, especially that here in Algeria, we have noticed that there are so many refugees from other countries that are here and are yet not educated. And I'm talking mostly about kids that are here, like from Mali, who came and now they are here in Algeria as refugees, but yet we are seeing that nothing is taken for them, and they are just not considered as maybe kids that can have some education in our countries. So this will maybe, will mostly focus on refugees who are in other countries, maybe in other African countries as well, who should also have maybe some right to study, at least for the kids who newly came to a country that should like normally accept them and educate them, of course. So these are the campaigns that also everyone can be part of. Some are for the Algerians only, some are for the internationals, and some are actually for the African continents, of course. Yes, next, please. Perfect. Now, our motivation. Why these issues? Like, I have always had a huge interest in climate change and how this later must be tackled by everyone. Now, that's one of the reasons why actually I try to found this organization, Together for Blue and Green, which is actually also funded by the French Embassy and the French Institute in Romania. I mean, thanks to their funding, of course, and thanks to the support of Algerian Youth Ambassadors, a foundation that is so related, that is kind of governmental and related to our government, and also thanks to the IS1 team who helped to make this happen, of course. And we're now here and trying to take more actions. Now, how we did it was all advocate for climate, spread awareness, taking actions for climate, insisting on simplicity, on simple actions that can have great outcomes in the end, and that's it. It's not about really being so innovative, because we're talking about a country where technology is a big term for them, you know. We're talking about like Algeria, and Algeria is like not a country where you can see like
huge interest in technology. It's like always a hard thing to go for, you know, we're still not having that mindset. So that's why we always insist on having simple actions where everyone can actually be convinced to also implement in other areas of Algeria, of course, and why not the entire continent. Now, the challenges, many policies made by the government, lack of awareness, lack of engagement, youth voice have been always neglected, I would say. Now, one of the things in Algeria that youth are actually complaining, I'm sure this is also happening in other African countries and also sometimes in other parts of the world, where youth are not usually so listened to, where youth are not interested in being engaged, and where so many policies are made for organizations that are newly founded. Not to forget about lack of awareness, where people are yet not caring about climate and are yet not considering it as a big deal, I would say. People are not even considering, here in Algeria, we do see youth more into businesses, more into startups, but most of them are not into volunteering or community service or organizations or initiatives. No, none of that is yet welcome to my country, and I hope this will be changed, which is one of the reasons why we created this organization, where we do simplify all the terms that maybe are complicated, hard for them. We also convince them to take what is simple, to take actions that are simple, done by everyone, and that's it. You know, it's mostly about that. Next, please. Yeah, I don't mind. I can actually share the presentation with you guys. I don't mind at all. I will try to make sure to share the presentation and also our social media platforms. Actions that were taken to better fight our issue. Now, solutions and actions. One of the most input actions that I have been taking part in both national and international conferences, where we will be submitting proposals and suggestions to better this world. Sorry, there was a typo in here. Now, basically, for me personally, I was part of the pre-COP26 in Milan. I had the chance to just be a representative of Algeria in Climate Week, during Climate Week in Dubai, and soon, inshallah, we'll be in the Stockholm event that will take place in Sweden. Now, one of the best things to do is to always provide proposals and be the speaker of your country, be the voice of the youth in your country and the continent by being part of such NGOs and by being part of such NGOs that will lead you later to be part of international conferences where you will be the voice of the unheard ones. Founding an initiative where youth can be more involved and have an international support to empower their voice. Now, to be honest, I always insist on having personal or individual initiatives where you can either found organizations, start a certain initiative that can be done by you. Take some actions, even if it was individual ones. Don't wait till you're going to get into this organization and then you will start doing anything. I'm not sure if you guys know about the person or the guy who started this hashtag clean your area, like clean and then like take a picture of you cleaning a certain area before and after. It was started by an Algerian, and he actually just wanted to see his place in the neighborhood just clean. So he cleaned it all, and then he took a picture before and after, and he posted it having this hashtag clean it. Now, this campaign started by him, and everyone in the entire world started doing the same exact way. And he was actually even awarded, and he was invited also to give a speech in the UN. Now, this was a very small initiative that he took because he had noticed that seeing a dirty place that is not cleaned and me seeing it every day without doing anything is something wrong. So he just tried to fix it, and it was just a very, very personal, individual action taken by him without asking other organizations to be part of it or whatever. So it was just like something personal, and everyone just started doing the same exact thing. And he was even invited to a French channel to speak about this amazing initiative that he had, and it was all started in Algeria. So this is actually can be done in all the African countries as well. If we really want to see a better future or to be the change makers of our communities, where we can all start locally and then extend our impact globally.
So these are actually some proposals that I do give, and I hope like this will be embraced by all of you, because we need more actions, we need more voice, we need campaigns, we need initiatives from everyone, because the upcoming COP will happen inshallah in Africa, and I would love to see more initiatives taken on the ground, and more specifically in Africa. Next, please. Yeah, now for the objectives, you can enter a subtitle here. Sorry, never mind. Next, please. That was actually the next slide. Yeah, perfect. Now, for the results. Now, I had the chance to always get invited to different platforms, as I stated, where I represented the youth voice and its impact, where I inspired youth to have more, I would say, more impact in their communities, in their community service, and be more interested in social work and problem solving by speaking out and taking more actions on the ground. Now, this is actually something that was just done by me, and I'm sure it will be done better, in a better way, by you guys. Now, don't be afraid, start workshops. For example, me personally, our organization started having a series of events. It was only, I think last week, we had an event in one of the universities here in Algeria. It was in École Supérieure de Sciences de la Mer here in Algeria. It was in school of, it was in high school. It's like National School of Marine Studies and Coastal Science. Yeah, it was there. Now, we had the chance to have an event there, and where we introduced them to what is climate justice as a movement. We had some speakers and professors who actually, one of them was part of the COP, I think COP 20, it was in COP 21. He was there as a speaker, invited to represent Algeria as a speaker, as a panelist, and we had a chance to introduce them to the COP, have a networking session, capacity building session, and also open a competition for them where they can come up with an idea to have recycled products there, like to create a product that is made out of recycled materials. That's actually a competition that we opened during the event, and it was really amazing to see them all having this presence with us. Now, the outcomes and the results were super amazing, and we had a chance to introduce them to what is climate justice, to how they can take more actions, be part of a competition and win some money. And and the competition name was actually Fend Me to become more eco-friendly. Now, we just do insist on having more support so that we will be taking more actions, because I have noticed that in Africa, the lack of support is the thing that led to having less actions, which is something that we don't want to see it happen, but we want to see more actions taken, more support given, and of course, better outcomes in the future. Next, please. Now, another impact we have made was we had a chance to convince more people to be more engaged in our coming activities in both Yongo, my organizations Together for Blue and Green, and also the NAPMGC. What I presented, especially in Yongo, because I'm representing the Human Rights Working Group, as well as the Algerian youth who have been always dreaming of being involved, but didn't know how to do so. Because me personally, I started my activism work locally. It was all in my country, and then I extended it to the entire world. I wanted to have more African countries involved in my actions that I'm taking, more people from the entire world, and I managed to do this, of course. So yeah, please, next. Yes. Now for my future goals, yeah, exactly. Now for my future goals, of course, organization where I can have the chance to bring more activities that have never been represented in both Africa as well as my country. Now, for now, I do have an organization that is now based in Algeria, but I want to have another NGO or maybe network or a council where all people from all over the world can actually be part of. Now, this is actually for my future goals, and I'm sure that this is something that is shared by all of us. Everyone want to have something like that. Fend others. I want to have an NGO or a network, as I said, or a council where I can fend other actions, because
when I just implemented the last conference, the MENA Youth Environmental Assembly, I was able to fund over 5 green projects, and it was like amazing feeling to see, because I will be part of, you know, this change that can be done in other countries, and this is something that I want to do with the entire world. So if I created something like that, I would love to really have the chance to fund the others as well. Also grow my current initiative, which is Together for Blue and Green. I know it started all smaller, and now we're trying to get bigger. We're actually newly founded initiative or organization, and like we don't have a lot of time when we were founded. It was just recently, and we took a lot of things, thankfully, because of COVID, most of our actions were delayed. But now, since everything is good, alhamdulillah, like everything is all good, we are trying to take as many actions as we can, and that's the best part of it, is that we have to use this time of not having COVID, of not having any excuse of actions, to do more, to implement more, and to be honest, everyone is excited. I mean, like, we do have amazing activities that are based on fun, learning, knowledge, and just networking and meeting new people, and that's the best part of it. Come up with more ideas. We will be supporting and suggesting some more activities where youth can be involved more. And that's actually, of course, will not be only limited to Algeria, but also the entire world, and of course, my beautiful continent, Africa. Next, please. Yeah. Now, everything about me and the NGO, you can find actually Yongo in here. Okay, so for my email, you can always contact me here. We do have Yongo as an NGO. You can find their website in here. My Instagram, you can find it, Selma Queen 30, the UNEPM, just so you can find their website there. My Facebook, I do have Twitter, also the same thing for LinkedIn. LinkedIn and Twitter, I'm not so active in, but I'm going to start working on them this summer because everyone is asking me to be active there. I'm also representing African Rebirth, which is something that I would love to also introduce it to you guys if you don't know about it. It's an amazing platform, or I would say opportunity to be part of, because I remember that I had a chance to really learn a lot from people from Africa, because they focus more on African people who have done a great job in their countries. We're talking about African people who went to other countries to make change, people who graduated from amazing universities such as Harvard, Cambridge, and so on. Like, this is an amazing also opportunity to go for and to check. And also for my initiative, I would love to also now actually to put my link of my initiative, so that in case you guys are interested to maybe check more about us, and because as I said, we are recruiting new members, and that includes actually the internationals, and you guys can actually be part of, especially that, as I stated, we will be having a conference in Algeria maybe, and you guys can actually maybe be part of, who knows, if it was open to the entire continent. We're still waiting for the approval of the Ministry of Environment, and that's what we decide, of course, later, inshallah, of course. Next, please. I think this is the last slide, I guess. Yes, and that's it. Now, thank you so much for your amazing presence. Yeah. Okay, thank you very much, because I just wanted to remind you that your time is over, but kindly. Yeah, sorry. I just wanted to share like as much as I can, so I apologize. That's it for me. Thank you very much for this presentation. Then I want to give the floor to Joël of a short summary in French language for our French attenders that are attending this webinar in this morning. Joël, you have the floor, please. Okay, thank you, Emmanuel, and thank you also, Salma, for this presentation. Merci beaucoup, Emmanuel, et également à Salma pour cette présentation. Donc, comme on a dit, les présentations seront toujours traduites. As we told, every time we have a presentation, it will be translated. So now we are going to make the French translation since the presentation was in English. Donc, nous allons faire la traduction maintenant française. Donc, Salma, c'est une activiste algérienne.
Et cette plateforme est vraiment dédiée pour enseigner sur le climat et également partager des expériences. Et elle est ambassadrice régionale du nouveau pacte pour la nature et les personnes conduites par African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development. Elle appartient également, comme vous avez suivi, à beaucoup de réseaux et elle est vraiment active, elle est jeune. Et selon elle, le changement climatique a toujours été l'un des problèmes les plus cruciaux ces derniers temps et a causé beaucoup de résultats qui affectent les vies des hommes. Et c'est pourquoi elle a décidé d'inclure tout ce qui était affecté par le climat dans son action et également les engager pour la justice climatique. Et elle voudrait remercier, en fait, elle considère le changement climatique comme une opportunité. Et bien que ce soit un problème, nous devons les considérer comme une solution, une opportunité, essayer d'œuvrer beaucoup plus dans le sens de la perspective genrée et des droits humains lorsque on traite des questions de changement climatique, mais surtout de faire augmenter la voix des jeunes. Elle a ainsi conduit plusieurs campagnes pour le climat dans son pays, également en lien avec plusieurs organisations dont à travers le monde. Et elle a toujours un énorme intérêt pour cette cause-là. Et s'est engagée, continue de s'engager en menant des actions de sensibilisation à l'égard des populations, également à l'égard même des leaders mondiaux. Et elle a pu prendre part à plusieurs rencontres sur le plan national ainsi qu'international. Selon elle, l'un des plus grands défis lorsqu'on parle de changement climatique, c'est surtout la volonté politique. Et elle pense qu'il y a une insuffisante volonté politique. Et les gouvernements n'impliquent pas assez les jeunes dans les processus de décision. Et les femmes sont souvent des parents pauvres. C'est pour cela qu'elle, issue d'un pays musulman, essaye en tant que femme, mais également en tant que jeune, de lever la voix. Une des mesures qu'elle a eu à prendre était de mettre en œuvre des conférences sur le plan national, également des actions sur le plan international, où avec plusieurs organisations, également son organisation, elle fait des suggestions pour améliorer la vie des personnes dans son pays, également dans le monde. Son projet est de fonder une initiative où les jeunes peuvent être plus impliqués et avoir un soutien international pour donner plus de poids à la voix des jeunes. Elle a ainsi eu la chance, ça c'est comme elle le décrit, à être invitée à plusieurs plateformes et également dont à s'impliquer dans les services communautaires. Elle pense que les jeunes souvent négligent le service communautaire et surtout le volontariat, alors que c'est quelque chose qui est important. Si on s'engage pour une cause et qu'on est dédié pour cette cause, on peut arriver à des sommets les plus élevés. L'important, c'est de bien faire ce qu'on a à faire. Et ainsi, donc, elle fait partie de Yungo. Voilà, d'African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development. Voilà un peu résumé la présentation de Salma, qui est plus une présentation orientée engagement, incitation, motivation des jeunes pour s'engager davantage dans la cause du climat. Merci. Merci beaucoup, Joël, pour cette traduction. Hoping that you French speaker attenders of this marvelous webinar, or you have also get something relevant on this presentation made by Salma Bishbish from Algeria. Then we are just moving to another speaker. We are moving to another speaker, and the speaker, I think, is ready on place. I want to welcome here Mr. Sunday Berlioz Kakpo. Good morning. Morning. Je voudrais accueillir Monsieur Sunday Berlioz Kakpo. Bonjour. Oui, bonjour. Vous me recevez? Ok. Je m'excuse de vous avoir introduit en anglais, de toute manière. Yeah,
c'est pas un problème, je comprends, mais ça peut être un peu de D'accord, d'accord. difficulté. Merci, merci Ok. bien. Je Et rappelle à tous les participants, I want to remind to all the attenders that you are member of SOS Biodiversity, Focal Points Benin of a need for PSD. Donc, vous êtes membre de l'organisation SOS Biodiversité en français et point focal a need for PSD au Bénin. The theme that you are going to afford is focused on engagement citizens of youth in the fight against climate change. En français, le thème que vous allez aborder est focalisé sur l'engagement citoyen des jeunes dans la lutte contre les changements climatiques. Am I missing something up? Me suis-je trompé quelque part? non, c'est bon. Je peux peut-être faire remarquer, je suis le président de l'ONG SOS Biodiversité. Ok, vous avez la parole. Le temps pour vous de présenter votre thème. Merci, Sunday. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous cette thématique. J'irai très vite. Je vais demander l'attention surtout des gens sur les chiffres qui sont alarmants et également les manifestations des changements climatiques. Il est important que je puisse aplaner quelques notions, notamment la notion de changement climatique et donc partant du réchauffement climatique. Et le réchauffement planétaire correspond à une augmentation de la température moyenne de l'atmosphère terrestre. En raison du réchauffement planétaire, le comportement des masses d'air de l'atmosphère est modifié, ce qui entraîne ce que nous appelons le changement climatique. Donc, pour définir le changement climatique, c'est une modification durable parce que c'est sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. Et donc, une modification durable des paramètres statistiques du climat global de la Terre ou des divers climats régionaux. Et nous allons remarquer dans notre environnement, dans nos pays, les manifestations qui sont très visibles. Et on remarque des inondations qui sont très peu communes. Et on remarque parfois des assèchements de lacs et cela induit des conséquences sur nous, les hommes. Je vais y revenir. Et en 2012 déjà, on a remarqué, d'accord, il est chiffré, 31,7 milliards de tonnes de CO2 émises par les industries combustibles, les industries d'énergie fossile. Et entre 1850 et 2012, la température moyenne de la Terre a progressé de 0,85 degrés Celsius. Et depuis le milieu du XVIIIe siècle, on a remarqué une augmentation également du pH des océans, qui est passé de 8,25 à 8,14. Et puis, on remarque aussi une augmentation, une montée des eaux due à l'effondrement des banquises. Donc, on remarque que les banquises arctiques décroît en moyenne de 11% tous les 10 ans. Mais il est essentiel qu'on se pose la question, quelle en est la cause? Et les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Nous avons la déforestation, qui est une cause majeure. Nous avons l'intensification de l'élevage et des cultures. Nous avons la pollution due aux procédés industriels, au trafic automobile. Et toutes ces activités, à la base, c'est l'homme. C'est l'homme qui en est à la base. C'est l'homme qui déforeste. C'est l'homme qui fait de l'élevage ou de l'agriculture intensive. Et c'est l'homme qui fabrique des engins qui polluent de plus en plus.
Et ces activités de dégradation de l'environnement conduisent à l'émission de gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre sont principalement responsables du dérèglement climatique, et notamment le CO2, le méthane. Et toutes ces activités dont nous sommes la cause, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes la cause, et ont des conséquences. Et les conséquences sont au niveau local, au niveau régional et au niveau global. Et nous les ressentons. Dans certaines régions du globe, on sent ce réchauffement qui est très rapide. Et c'est d'ailleurs même le fait que ce soit rapide que bon, nous pensons qu'il a un grand risque. Puisque dans le cours normal des choses, le climat change depuis des lustres, depuis que l'humanité existe. Mais aussi rapidement, c'est inédit. C'est ça qui est à l'âme, au fait. Et c'est notamment le cas des zones polaires. Nous remarquons la fonte des banquises. D'accord? La fonte des banquises. Ça, c'est au fait un cliché assez simple pour comprendre réellement que le climat change. Une glace qui a des hauteurs inimaginables, qui puisse se fondre en un laps de temps, et ça amène à réfléchir. Le cycle de l'eau et les climats se modifient, et nous remarquons l'augmentation de l'évaporation de l'eau, une modification du régime des pluies, une modification des régimes de vent et le dérèglement des saisons. Le niveau des océans monte également, et nous remarquons que les pays côtiers se font inonder et des communautés entières disparaissent. Et donc, vous imaginez ce que ça peut avoir comme incidence sur la vie des populations et ce que ça peut avoir comme incidence sur le niveau de vie de façon générale. Le cycle croissant aussi, mais on ne va pas que parler de l'homme, parce que l'homme est dans un écosystème et l'écosystème également est menacé. Et nous remarquons que le cycle de croissance des végétaux sauvages et cultivés sont modifiés. À certains endroits du globe, il y a des cultures qui se font, et on remarque que la phénologie de ces essences, des espèces dans ces régions-là sont en train de se modifier. On voit des fructifications précoces. On voit également des feuilles des chutes des feuilles tardives, d'accord, ce qui n'était pas constaté par le passé. Donc, tout ce qui est vivant et qui nous entoure cherche également à s'adapter à cela. Mais est-ce que tout ce vivant, toute cette biodiversité qui nous entoure peut arriver réellement à s'adapter en ce laps de temps? Et le climat change de façon continue, puisque juste là, nous n'arrivons pas à trouver des solutions adéquates. Sinon, nous ne l'appliquons pas, parce que nous connaissons les solutions, mais nous ne l'appliquons pas. Et donc, pour parler également des animaux, là, on remarque que le milieu de vie de ces animaux sont en train de changer, puisque déjà, les végétaux n'arrivent pas à s'adapter à ce changement de climat. Donc, l'écosystème se modifie. Et puis, les animaux qui n'arrivent pas à s'adapter à cette modification disparaissent tout simplement, d'où la perte de la biodiversité. Et nous remarquons que la distribution des ressources naturelles, que ce soit en qualité, que ce soit en quantité, est perturbée, tout simplement. Donc, les changements climatiques accroissent les risques sanitaires. Et vous voyez des vagues de chaleur, et des cyclones, des inondations, des sécheresses,
et tout ça contribue à la propagation de beaucoup de maladies. Et nous avons vécu tout récemment une pandémie et on peut bien lier les effets des changements climatiques à cette pandémie puisque nous voyons que des espèces qui normalement devaient vivre en milieu forestier commencent pas à se rapprocher des habitats, donc facilement transmettre les maladies à l'homme, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et il y a l'une des conséquences qui serait d'ailleurs drastique pour l'Afrique surtout, drastique pour les pays en développement, ou les pays dont les revenus sont basés essentiellement sur l'agriculture. Et, et cette conséquence, c'est une baisse des rendements agricoles et aussi des activités de pêche. Et parlant des rendements agricoles, il y a notamment les cultures céréalières qui seront très impactées. Je vais y revenir. Donc, les conséquences sont au niveau sanitaire, donc touchent directement l'humain, sont au niveau de l'approvisionnement alimentaire, mais sont également au niveau de l'écosystème, de la biodiversité. Et je vais faire un focus sur l'Afrique subsaharienne pour qu'on puisse avoir une idée réellement de ce qui nous attend. Parce que généralement, l'Afrique est vue comme le continent où le taux de pauvreté est le plus prononcé. L'Afrique est donc moins responsable, on peut le dire, des changements climatiques, puisque on émet le moins possible les gaz à effet de serre, mais on est les plus vulnérables à l'effet des changements climatiques. Et les inondations, les sécheresses vont devenir plus graves, plus intenses avec le temps, si rien n'est fait juste là. Et l'élévation du niveau de la mer va frapper durement les côtes africaines. Donc, les populations vont se déplacer sûrement, les communautés vont se déplacer. Et la productivité agricole, comme je l'avais dit tantôt, la pêche va diminuer fortement. Donc, et là, il faut avoir en ligne de mire l'insécurité alimentaire. Et tout ça, c'est des signaux rouges. C'est des signaux rouges. Et pour donner quelques chiffres, les rendements vont drastiquement baisser si la Terre se réchauffe de plus de 2 degrés Celsius. Et déjà, nous savons que la Terre s'est déjà réchauffée de 0,85. Et ça fait fort longtemps. Et sûr que les estimations actuelles nous seront aux alentours de 1,5. Donc, vous voyez, donc on tend vers les 2 degrés. Et les estimations plus lointaines disent que si rien n'est fait, d'ici 2080, on aura une augmentation jusqu'à 4 degrés Celsius. Et les superficies cultivées de maïs, donc des céréales, vont diminuer de 90 degrés, plutôt, 90%. Donc, si la Terre se réchauffe de plus de 3 degrés Celsius. Voilà. L'eau, qui est essentielle à la vie, vraiment essentielle à la vie, et sans l'eau, le vivant ne pourrait exister. Donc, les quantités d'eau disponibles vont diminuer de 20% jusqu'à 50% de nos ressources hydriques vont disparaître si la Terre se réchauffe jusqu'à 4 degrés. Donc, d'ici 2080, si rien n'est fait, c'est que, bon, soyons sûrs, la moitié de la population de l'Afrique subsaharienne va manquer d'eau. Et vous savez, ce que la rareté de l'eau peut générer comme conflit en Afrique subsaharienne. Déjà, avec la transhumance, c'est des signaux très forts. Il faut se dire que tout le monde est impacté par les changements climatiques. Quel que soit le secteur, nous serons tous impactés. Nous sommes et nous serons encore plus impactés par l'effet des changements climatiques. Alors, il faudrait qu'on puisse réagir. Et comment nous pouvons réagir? Il y a des solutions tout trouvées et des solutions connues, même si ça reste
à faire dans l'application. D'abord, c'est la réduction des émissions à gaz à effet de serre. Et ensuite, il faudrait qu'on puisse s'adapter parce que même si on commence à appliquer les solutions, c'est que on ne va pas retourner à la normale en un bref, en peu de temps. Donc, on doit pouvoir commencer à s'adapter. Et puis, l'une des solutions capitales et d'ailleurs qui justifie ce thème, c'est l'engagement communautaire. Nous devons alors savoir que chacun doit pouvoir réagir. Je vais en venir plus en détail sur chaque solution préconisée. Alors, parlant de la réduction des émissions en gaz à effet de serre, d'accord, et cela va contribuer à stabiliser le réchauffement climatique sous 2 degrés Celsius. Vous voyez, je dis bien sous 2 degrés Celsius. Je ne pourrais pas dire à la normale, d'accord. Et il faudrait que nous puissions utiliser les énergies renouvelables et efficaces. Hein, c'est important qu'on puisse ajouter ça parce que c'est un miroir des énergies renouvelables, mais en amont, il a plus de pollution d'abord avant que l'énergie soit renouvelable. Il faudrait qu'on puisse adopter des modes de déplacement plus durables. On utilise actuellement des engins qui polluent énormément, d'accord, surtout dans nos pays africains. Nous remarquons que des engins qui ne sont plus normalement d'actualité sont encore en cours de circulation. Des engins qui ont vieilli sont toujours en cours de circulation et donc ces engins-là polluent beaucoup plus. D'accord? Donc, nous devons alors trouver une solution par rapport à ça et la solution, bien sûr, viendra d'abord des dirigeants dans ce qui concerne la régulation, mais aussi individuellement puisque nous sommes responsables de la décision d'acheter ou pas tel engin ou tel engin. Excusez-moi. Nous devons adopter des modes nous devons améliorer nos techniques agricoles, d'accord? Parce que là, nous intensifions de plus en plus l'agriculture et je crois d'ailleurs que l'Afrique qui était complètement en arrière et ces dernières années sont en train de faire un boom dans le secteur agricole, sont en train de plus polluer, utilisent plus d'intrants, utilisent plus d'insecticides, de pesticides, et des engrais qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, Sunday? Oui. Allô? Oui, je vous accorde encore 2 minutes pour terminer votre présentation. OK. Merci. D'accord. Donc, nous devons nous adapter. Ça, je l'avais dit tantôt, nous devons nous adapter et cela est à travers l'aménagement de nos territoires et à travers le développement de nouvelles méthodes agricoles et de gestion de nos ressources naturelles. L'engagement communautaire, c'est essentiel et c'est là où nous pouvons agir sans attendre les dirigeants. Parce que là, si nous attendons les dirigeants, on aura mal puisque d'abord, les premiers qui sont touchés, c'est les pauvres. D'accord? C'est les pauvres, c'est ceux qui sont à la base, c'est eux qui seront fortement touchés. Les dirigeants, ils sont pour l'instant, ils sont dans le confort, donc ils ne perçoivent pas forcément les effets des changements climatiques ou peut-être ils ont d'autres intérêts qui font qu'ils ne peuvent pas réagir. Alors, au niveau de SOS Biodiversity, nous travaillons beaucoup dans ce sens puisque nous faisons assez de formations, nous formons les jeunes, nous les conscientisons et nous leur parlons des changements climatiques, comment ils peuvent agir pour lutter contre les changements climatiques. Et également, nous organisons des manifestations qui appellent une mobilisation de beaucoup de jeunes. Donc, dans ce sens, nous appelons les jeunes vraiment à intégrer des organisations qui travaillent dans ce sens, d'accord? Soit en tant que bénévole, soit en tant que membre. Il a toujours une solution, il a toujours quelque chose que chacun peut faire pour contribuer au renversement de la situation. Et nous devons être la génération climat, d'accord? Parce que c'est la jeunesse qui est fortement impactée par l'effet des changements climatiques. Et nous avons encore beaucoup de temps à vivre sur Terre
donc, tout le temps que nous allons vivre, nous serons impactés par ces effets des changements climatiques. Et il y a une génération qui va nous suivre, nos enfants, et qui vont nous suivre, et ils vont subir encore plus. Si rien n'est fait, si nous n'agissons pas, c'est que nous courons à notre perte. Donc, voilà à peu près ce que j'ai à partager avec vous. Et vous avez les contacts de SOS Biodiversity, le site web de SOS Biodiversity, la page Facebook de SOS Biodiversity. Et vous pouvez me contacter au numéro suivant, 97 12 33 91. C'est mon numéro WhatsApp. Merci. Merci beaucoup, Sunday. Merci pour votre présentation. C'était un honneur de notre part de pouvoir vous écouter au sein de ce webinaire qui est focalisé sur la justice climatique. Merci pour vos efforts. Merci pour votre collaboration avec Annie for PSD. Un plaisir. Then I don't know if there is a translation that's going to be made by Joel to enable English speakers, English people that are attending this webinar to take note of this brilliant contribution of Sunday Berrios Kakpo from Benin. Joel? Yes, Emmanuel. Okay, thank you for giving me the floor. Merci, thank you, Sunday, also for your presentation. So Sunday is also a climate activist, so he's working in Benin. His organization is called SOS Biodiversity. So his presentation was zeroing on the climate engagement of citizen engagement of young people in the climate justice or in the fight against climate change. So he started saying that the global warming is increasing, the average of also temperature also increasing. So the total greenhouse gas emissions produced today have been increasing by 80% since have increased since 80% since 1970 and by 30% since 1990. So in some region of the globe, the global warming is increasing more quickly. So Africa among those regions. So the consequences are as follows. Water cycle and climates are changing. So we have an increase in water evaporation, modification of the rain regime, and also modification in the wind regimes, disruption of seasons. So the level of ocean also is already rising. And we have a sea and ocean with a kind of acidity. And the growth cycles of wild and cultivated plants are modified. So these are some consequences of the climate change. So he continued saying that Africa is the continent that is the least responsible of climate change, but now the continent is also the most vulnerable to the effects of climate change. So we have in Africa, for instance, floods. We have also drought, and that are becoming severe in several areas, as in sub-Saharan Africa. And we have also the rising of sea levels with heat in African coast. So agricultural and fisheries productivities have declined, and the number of undernourished people are increasing. So yielding to an increase, yes, of the heat, as I already said. So now we have also a variation of yes, the kind of cultures that we used to produce in the past are no more the same. So we have also a variation of in culture, because people have to adapt to this new situation, and it is not easy for all the communities. And some solutions are expressed in terms of greater commitment by states
to reduce greenhouse emission, and also the strengthening and supporting communities to demonstrate their resilience through alternative solutions. So insisted in the importance to have alternative solutions since we are already affected by the climate change. And if nothing is done, we are going to have, we are going to see the consequences already observed to how they are increasing. And also, we notice in Africa an important number of migration that are also caused by the climate change. So he proposed some measures to reduce greenhouse gas include the stabilization, the important to stabilize the global warming below 2 degrees Celsius. And also the important also to dive into renewable energy and efficiency. And the importance also of states to adopt more sustainable models. And he proposed also the importance to improve agricultural techniques and also to engage into sustainable waste management. And these are some measures that he proposed. He proposed concerning the reduction of, in regard of the reduction of greenhouse gas. And also, it is important that we strengthen the communities to be resilient. And this includes to be more eco-citizen, and how we have to drive action that are going to help community to be more eco-citizen, and also to act so as to save water, garden green, and also to have eco-gestures. And also the importance to develop the territory in such a way to be able to cope with storms and also floods. And also he proposed to work so as to preserve the natural resources and also to limit the waste. And he proposed also to develop a new agricultural and forest management method. This is a call to all the sectors to work together, because we cannot bring communities to be more resilient if we don't work together. So, and also emphasized on the importance for community to be more committed. And this can happen if as young people, we increase our engagement and our action towards communities. So his organization, that is SOS Biodiversity in Benin, is already working towards community engagement, developing some agricultural methods, helping communities also to be resilient, and also working with traditional also leaders, sensitizing them, and also increasing their awareness. His organization is also leading advocacies for nature and for climate. So this is done, yes, as part of the New Deal for Nature and People. And yes, that is led also by African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development. He's also working with other organizations in Benin, yes, and to reverse, yes, the increase of heat. Thank you very much. You're welcome as well. Thank you also for this brilliant translation for the English attenders of this webinar focus on climate justice. And so the rise up of climate change issues is a global concern, and everyone is concerned by this. So we are just working with speakers across the world. Then I would like to introduce
Mr. Abubakar Mamadi Bangoura from Guinea. Yeah, he belongs to the organization Digital Innovation Sol, and they will intern us on the theme Justice climatique through digital. Yeah, climate justice through digital. In French, the right translation is justice climatique à travers le numérique. So using a digital platform to raise advocacy and making campaign to sensitize people, just enabling them to get good habits and how they can work very hard for climate justice, because we need to be quick to that. Okay. Monsieur Abubakar Mamadi Bangoura, êtes-vous là? It seems that Abubakar Mamadi is not here for the moment. He's there, so the host must display his presentation because he's not able to share. Okay, technical staff, I'm calling you please to introduce Mr. Abubakar Mamadi so he can proceed for this presentation on climate justice through digital. It's very important to listen to this. Wearing is introduction by the technical staff, and we continue to tell you, to all our attenders, that questions are possible in the question and answer box. Yeah, then you precise your name, you give also your email. Possible that we can contact you after the webinar to give you feedback or answer to the question that you're asking, because remember that the speakers here this morning, some of them are making live presentation and others are making recorded presentation. It will depend to the availability. Anyway, ask your question in the chat box. Just appropriate chat box of questions and answers. Thank you, Mr. Hello? Abubakar Bangoura. Yeah, bonjour. Comment vous allez ce matin? Allô? Oui, nous vous écoutons très bien. Allô? Veuillez bien fixer votre oreillette. Certainement, vous pourrez bien nous suivre. Abubakar? He may encounter an issue, a technical issue, due to network, maybe. So as I was saying, for all contribution, all questions, just go to the appropriate chat box, question and answers, and you drop all your questions there. Questions to the speakers that are giving live presentation and others that are recorded. Then we take all the questions, and don't wait the question just now, because them some of them might be the one that you asked for the recorded presentation. Then we should redirect them to the speakers, then come back to you after then, right? We still wait the presentation of Abubakar. I don't know. Oui. Abubakar? Oui, allô, je suis là. Abubakar Mamadi est là. Oui. Très bien. Bonjour, Nous vous écoutions par un moment, donc du coup, on s'est dit que vous avez des problèmes de réseau. Ok, bonjour, chers panélistes, bonjour, chers participants. Je réponds Bonjour au nom de... et bienvenue. Vous avez la parole, s'il vous plaît.
Merci pour la parole accordée. Je réponds au nom de Bangour Abakar Mamadi, de nationalité guinéenne, ambassadeur régional Afrique de l'Ouest du nouveau pacte pour la nature et les personnes, et coordinateur des programmes de formation et de recherche scientifique de l'entreprise Digital Innovation Charles, en abrégé 10, et expert senior en technique d'aménagement forestier et des espaces naturels et biodiversité, et agro-environnementaliste en restauration et conservation des substances et le développement de l'économie locale. Je me fais le devoir de vous faire la présentation de la justice climatique. Mais avant, j'ai 3 questions que je dois poser. La première question, c'est de savoir qu'est-ce que la justice climatique. Et la deuxième question, quel est le rapport entre le réchauffement et la justice climatique? Et la troisième question, pourquoi restaurer cette justice climatique, c'est à quoi on se focalise? Donc, Digital Innovation est une entreprise de digitalisation et des intelligences artificielles qui se focalisent spécifiquement sur la restauration de la justice climatique. Donc, sans plus tarder, je vais partir sur pourquoi la justice climatique. C'est quoi la justice climatique? La justice climatique, comme son nom l'indique, c'est un terme très récent venu consacrer le fait qu'au-delà de l'impact environnemental, le changement climatique a également des répercussions sur l'économie, la politique, l'alimentation ou encore de l'énergie. Et il faut connaître d'ores et déjà ce rapport qui existe entre le réchauffement et la justice climatique et qui a déjà commencé à provoquer non seulement la sécheresse, la famine, le déplacement massif de ces communautés qui sont victimes de la justice climatique, la fonte des glaces au niveau des côtes atlantiques, aussi des moussons et autres dérèglements de notre écosystème, surtout les écosystèmes fragiles. Et au sein de notre environnement, dans les années à venir, si rien n'est fait, ce phénomène devrait s'amplifier, non seulement la température mondiale ayant augmenté d'1 degré sur le siècle passé, elle devrait augmenter de 1,5 degré Celsius entre 2030 et 2050, selon les chercheurs. Et en restaurant cette justice climatique, des droits et des obligations à chacun, on responsabilise déjà les individus à ce phénomène. Et ce, dans l'optique de vivre de manière plus harmonieuse. C'est pourquoi dans notre présentation, nous allons nous focaliser sur le partage d'expériences sur la justice climatique déjà réalisée. Et comme disait au départ, ce que nous faisons dans la justice climatique, et nous nous concentrons sur la résolution des défis sociaux, des besoins locaux et régionaux, parce que tout simplement, la communauté est considérée dans nos projets sociaux comme partie intégrante de nos projets. Donc, tout ce qui est fait, la communauté est au centre de la prise de décision et l'exécution des projets. Ceci dit, donc, ces besoins locaux et régionaux doivent être appliqués au numérique en utilisant non seulement les drones, mais aussi les technologies d'intelligence artificielle appropriées de manière très durable, mais aussi responsable en respectant les 3 piliers de développement durable avec des résultats économiquement acceptables, écologiquement souhaitables et socialement profitables à tous. C'est pourquoi, dans la restauration de la justice climatique, nous nous focalisons sur 3 points. Les 3 points sont les suivants. Le premier point, c'est la conservation et restauration des ressources naturelles et biodiversité.
Dans cette conservation, qu'est-ce que nous faisons? Et en premier lieu, nous faisons la réhabilitation des sites post-miniers parce que mon pays, la Guinée, c'est un pays de boom minier. Mais il a été constaté qu'après l'exploitation minière, beaucoup de sites sont abandonnés sans être restaurés. Et une fois que ces sites sont abandonnés, et autrefois, c'est là où les communautés faisaient tous leurs besoins liés à la nature, parce que pour un paysan, la nature est un don de Dieu que Dieu a donné. Il faut s'en servir comme tu veux. Donc, c'est là où ils sont nés, c'est là où ils sont grandis. Donc, c'est là où ils ont vu leurs ancêtres naître. Si vous exploitez toutes ces zones sans pouvoir les restaurer, c'est une manière de les blâmer parce qu'ils n'auront pas quoi manger, ils n'auront pas quoi cultiver, ils n'auront pas quoi à chercher comme les produits forestiers non ligneux. Donc, pour ces paysans, il faut venir en aide en restauration climatique. C'est pourquoi nous restaurons les sites post-miniers qui n'ont pas été restaurés par les sociétés minières, qui ont été abandonnés. Dans la restauration, nous nous focalisons de l'identification des espèces locales, purement locales. Nous faisons d'abord un canevas de collecte des espèces. Donc, nous cherchons ces espèces qui ont été dégradées autrefois. Et ces espèces sont de plusieurs natures. Nous allons viser les espèces à valeur nutritionnelle, non seulement pour les animaux, mais pour l'homme aussi. Les espèces à valeur médicinale que les animaux utilisent comme automédication, mais que l'homme aussi utilise dans la pharmacopée. Nous allons viser les bois à haute valeur énergétique. Nous allons viser les espèces mellifères qui vont permettre aux communautés d'installer les ruches pour pouvoir avoir du miel. Donc, nous visons ces espèces dans la restauration. Donc, dans la restauration, c'est des espèces purement locales que nous visons pour restaurer. Et dans cette restauration, il faut installer les pépinières. Il faut former les paysans. Une fois les former, il faut les apprendre comment entretenir ces pépinières jusqu'à la récolte, jusqu'à la transplantation, j'allais dire. Donc, les paysans sont formés, ils sont intégrés comme projet, comme partie intégrante. Et en faisant ces installations de pépinières, toutes les communautés environnantes de ces sites post-miniers abandonnés sont visés. Donc, les villages environnants sont visés. Il vient maintenant, nous faisons l'installation des pépinières, nous les suivons, nous les entretenons et puis nous faisons la transplantation. Donc, après cela, nous allons restaurer, nous allons reboiser les... Abouakar? Oui. Oui, permettez-moi de vous interrompre un tout petit peu, juste pour vous dire que vous avez encore 3 minutes avant de clôturer votre présentation. Merci. OK, donc les têtes de sources d'eau seront réhabilitées, et les rives des cours d'eau seront réhabilitées, les forêts de mangroves seront réhabilitées, les forêts communautaires seront réhabilitées, et nous installons aussi des caméras trappes qui sont incorporées des liens web qui vont nous permettre de suivre la dynamique de population des chimpanzés et autres espèces menacées. Tout ça, c'est dans la restauration. Le 2, intelligente face au climat. Dans l'agriculture intelligente face au climat, nous faisons l'adéquation des sols pour permettre de déterminer les éléments nutritifs du sol, les besoins en sol, les carences en sol à travers le suivi des cultures, au moins des drones munis des capteurs de haute résolution, comme les images indiquent. Nous renforçons également les capacités et nous renforçons les capacités des étudiants, comme indiquent les images, les femmes, les pratiquants agricoles, les agroforestiers, les agronomes. Nous les renforçons en capacité sur la cartographie participative, sur aussi la détermination des limites pour éviter des conflits entre ces paysans. Et en conclusion, cette restauration de la justice climatique est un système sur lequel la problématique de la justice climatique peut être mieux appréhendée et cernée.
de trouver un meilleur compromis des résultats. Ces résultats-là, tantôt dit, sont acceptables en créant de la recherche à ces communautés, écologiquement souhaitables, en les aidant à restaurer les écosystèmes fragiles, mais socialement profitables en créant des emplois locaux à ces communautés. Donc, c'est de cette manière nous passons à la restauration de la justice climatique. Comme je disais tantôt que nous, toutes nos activités d'expérience de partage se focalisent sur la restauration de la justice climatique, dont la communauté est une partie intégrante de nos projets. Je vous dis et je vous remercie. Merci Aboubacar pour votre présentation. Seulement ne partez pas. Je voudrais partager avec vous une préoccupation qui me semble très importante, est venue de l'un de vos compatriotes. Je vais nommer ici Monsieur ou Madame Vayanga Donzo. Elle dit ceci, elle est activiste, enfin c'est il plutôt, il est activiste, fervent défenseur de l'environnement depuis la République de Guinée. Il parle de la destruction des mangroves et la construction anarchique dans les bras de mer qui sont devenus aujourd'hui une situation très écœurante dans votre pays, semble-t-il. Et il évoque les conséquences qui se voient sur les habitants des îles telles que les îles de Kabak et Kassa, etc. Alors, il aimerait savoir si, dans tout ce que vous avez déroulé tout à l'heure, vous avez une initiative dans ce sens en Afrique de l'Ouest ou précisément en Guinée. Aboubacar, vous pouvez répondre à cette question-là? Oui, bien sûr. Merci pour la question posée. C'est une question très pertinente. Et c'est ce que j'ai dit lors de ma présentation. Nous faisons la restauration des forêts de mangrove. Aujourd'hui, les forêts de mangrove sont victimes parce que tout simplement, il y a les pêcheurs qui utilisent les forêts de mangrove. Il y a aussi l'urbanisation qui détruit ces forêts de mangrove. Donc, nous, notre projet se focalise réellement d'abord à Bofa et à Bofa, plus précisément à Koukoudé. À Koukoudé, nous avons restauré plus de 20 hectares de forêts de mangrove par l'aide des communautés. Et qu'est-ce que nous faisons? Pendant le mois de septembre et au mois d'août, c'est en ce moment que nous passons par le ramassage des plantules de ces forêts de mangrove que nous ramassons en grande quantité et nous réhabilitons ces forêts de mangrove. Mais qu'est-ce qui cause problème? Dans tout ça, là, vous allez impliquer la communauté locale, vous allez impliquer les autorités locales, mais dans le suivi, après avoir réhabilité, dans le suivi, nous, par exemple, notre rôle régalien, c'est de les impliquer, non seulement dans le projet, mais aussi de les aider à restaurer. Mais pour le suivi, nous élaborons aussi des papiers qui stipulent que après la restauration, il faut au moins 10 ans ou bien 15 ans, voire même 20 ans avant de toucher ces zones. Mais qu'est-ce qui se passe? Après la restauration, vous laissez ces papiers avec les communautés, les autorités locales, mais ils ne font pas le suivi. Mais tout ce qui est fait dans la restauration des forêts de mangrove, nous nous focalisons d'abord à Koukoudé, parce que Koukoudé est une zone très peuplée qui est vers Bofa, qui est aujourd'hui dégradée par les pêcheurs. Donc, nous réhabilitons petit à petit, chaque année 2 à 3 hectares, chaque année 2 à 3 hectares, pour pouvoir combler toutes les zones dégradées. Merci bien, Aboubacar, pour cette réponse que vous nous avez fournie, enfin, à l'intention de Bayanga, qui avait cette préoccupation brûlante. Je suis sûr qu'il a trouvé satisfaction. So, we are going to proceed with a translation, a summary translation of this last presentation made by
Abubakar Mamadi Bangura from Republic of Guinea in Western Africa. I hope Joel have already took note of this. Joel? Okay, thank you, Emmanuel. So thank you also, Bangura Abubakar, for your presentation. That was really brilliant. And the presentation of Abubakar was about the digital solution for climate justice. So Abubakar is an ambassador of the New Day for Nature and People, led by African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development. So he's working he's working in Guinea, Conakry. So he's with his organization and also his team, he is devoted toward climate justice. So he said that the climate justice is a recent term and coming to consecrate the fact that beyond the environmental impact, climate change has also repercussion on the economic, politics, food, and even energy. So he shared his experience showing how his country that underwent wars finally, through his various actions, he contributed to identify the various mining areas and how also to prevent communities to get close of these mining areas. So, but before present you deeply what he's doing, he said that the global warming has already begun the cause to cause drought and also many disturbances in the ecosystem and also in various areas, not only in Africa, but also in Asia. And also this phenomenon will increase. And if nothing is done, he's also calling us, the other speakers, the government to take action and also to reduce the greenhouse gas emission. And also he emphasized, yes, the role of the civil society and the role of everyone to act for rights, and also the obligation of everyone to empower individuals faced to climate change. And so with this organization and the New Day for Nature and People, as ambassador, Bangura Abubakar is mainly, his action are mainly focused on solving social challenges. So he's not only working strictly in the frame of environment, but he's also working in the next peace building environment. Because as I told at the beginning, his country underwent war. So now with his team, he is trying to bring out with new solutions that are going to help to resolve these sustainable development challenges, and focusing more in the digital. So the digital as a tools to solve the sustainable development goals, challenges. So not only in regards of environment, but also in regard of peace building. So he developed new solutions, yes, like the fabrication of drones to identify all the mining areas and also prevent communities to get close. Because you know that the more we have the scarcity of resources, population and communities are fetching land. They are fetch land to cultivate. And sometimes, if they are not aware, they can go in a place that is already dangerous. So this is one of the solutions that he developed, and
he is also committed to conserve and restore the natural resources and biodiversity. So he talked us about the role that he has been playing with his organization for the restoration of forest mangrove and the impact that has yielded so far. So he's also committed to building the capacity and inform and sensitize communities about the climate change, and also how they can be resilient to the climate change. He's also committed in climate smart agriculture. So since his country is situated in the Sahel, we have a problem of the rain. So sometimes they don't have rain always. So they try to work with communities to develop climate smart agriculture in season and also in counter season, restoring some degraded lands to enable communities to cultivate and also to have livelihoods. So to conclude, he said that digital is a key sector that can contribute more effective to the climate justice. So we must build a solid partnership. So that partnership should involve the private sector, government, and also civil society. So he's working in the nexus private sector and also civil society. That is the most interesting, because he's not just only advocating, but he's doing practical action, restoring land, and also bringing innovative solution. That is what is very beautiful in the action that they are doing there in Guinea. And also he called on all the government to support the youth to engage in the development of sustainable digital solutions for nature and for climate. Thank you very much. Thank you, Joel, for your availability in translating this presentation to ease the understanding of our attendees this morning. So we are going to move with another speaker, as we are running out of time now. Hope Mrs. Nkole Mwamba is already here. Nkole Mwamba. Hi, thank you. I'm around. Is Mr. Yes. I mess up your absolutely. Anyway, do you apologize for this mistake? Absolutely. Thank you very much. I want to remind to all our attenders that you are coming from Zambia, and also members of Savannah organization. You are ambassador for PSD in Zambia, and you are going to share with us your thoughts on the theme, sharing experience on justice and sustainable development. All right, sir, you have the floor. Thank you so much. I've got only 10 minutes to do my presentation. First and foremost, I want just to appreciate the opportunity that you have given and to me to present on what we are doing in Zambia on sharing the experience and the climate justice as well as sustainable development. As you many earlier mentioned, my name is Nkole Mwamba. I'm the Executive Director of Savannah, Zambia, and the Regional Ambassador. Good afternoon, good morning, and good morning, depending on what region you are. Next slide. Climate issues. Climate that is impacting all of us, which is climate is complex. As we may know that climate change is very complex, and every individual can make change in the transformation framework in making a positive change. Our country of Zambia is not spared by the effect of the climate change. Next slide.
The climate crisis, climate change has far-reaching effects from healthy economy, security of food, water, and livelihood. So if climate change is not well addressed, it can reverse our economic gains, it can reverse our health gains, it's also going to bring insecurity in the food production, insecurity in water, and also in our livelihood. So it also brings the internal immigration from people from one time to another and to one province to another. So when climate change is not well addressed, it will raise the internal immigration. What it means is if you were in the certain region, you will shift from that region because that region where you are, the animals that you have, it cannot promote the pasture. So you try to immigrate from a region which you are aware to another region, but within the country. So that is the climate crisis. And also it makes the displacements for marginalized. So if people that are immigrating from one region to another, the people who suffers most in terms of that internal immigrations, it is women and the girls. Second slide. Second slide here. Now climate action. Being an ambassador and the executive director of Savannah, Zambia, we have taken bold steps in addressing the issue of the climate change. Savannah, Zambia, it's driven by the young people and the youths who are not only important, but also the key partners in climate mitigation and adaptation. Our population is comprised a big number of young people and youths. So as an ambassador and the Savannah executive, we have involved this sector of youths in the issue to climate co-action. Second slide. Yes. So Savannah, Zambia, which is driven by the youths and the young readers, we have partnered with government ministries in partnership. As you may see, those are government officials where we are doing groundbreaking of making Lusaka a garden city by 2030. So this was done by the government officials. Yes. Yeah, it remains 2 minutes before ending, please. Okay, thank you. Yeah, so this is the partnership. The second slide. Second slide. Yeah, we are also involved the community. These are the youths who are involved in waste management and also cleaning up of the cities. Next slide. We have also created what we call children environmental clubs, where we are training the kids to understand the importance of conservation and environment at the early stage, because these are the future generation. Second slide. We have also established environmental clubs in the schools. Second slide. We have also engaged with cities and municipality collaboration. As you can see, these are the city council people and the other people involved in the environmental programs. Second slide. Also, we have engaged in livelihood, where we are coming up with a project which can sustain. As you may know, that most of people, they are doing charcoal burning because they don't have alternative ways. So Savannah, we are creating the establishment of fish ponds, whereby they stop cutting trees for charcoal burning and they venture in some of this livelihood. Second slide. Second slide. So we are also involved, as Savannah, involved in raising up of trees. As you may see, these are 25,000 trees which we are raised so that we can impact the community. Second slide. Also, we have put the community livelihood on growing of the sunflower projects. Second slide. Second slide. Also, we have involved ourselves with municipal council in setting up of
smart cities. As you can see, this is the smart city that we are working on with the municipal councils and the government. The last slide. Yeah, in conclusion, the climate justice and sustainable development, no country or individual can solve this crisis alone. All of us must contribute to solve the climate change. The home climate the home climate must be taken very seriously. The last slide. I think this is my end of my presentation. Great, thank you. Thank you. Thank you, Uncle Mwamba, for this brilliant presentation you made. Sure. And we have to take a short summary in French from Joël. Then we push you with the next speaker in this morning. Okay, Joël, you have this one. Merci, Emmanuel. Thank you very much, Colin Mwamba, for this presentation. Je vais faire une forme de résumé de la présentation de Colin Mwamba. C'est un ambassadeur de l'ANIL for PSD, donc dans le cadre du nouveau pacte pour la nature et les personnes. Et il évolue en Zambie. Il est également activiste climatique. Cette présentation était plus basée sur le partage de son expérience. Donc, d'entrée de jeu, il a dit que le changement climatique est un défi qui nous touche, nous tous, car le climat est complexe. Chaque individu peut apporter, selon lui, des changements dans le cadre de la transformation en apportant des changements positifs. Son pays, la Zambie, n'est pas épargné par les effets du changement climatique. Le changement climatique a des effets considérables, non seulement sur la santé, sur l'économie, la sécurité alimentaire, également sur l'eau que nous buvons, utilisons, également sur tous les moyens de subsistance. Donc, cela soulève également les problèmes de migration intérieure en Zambie, principalement, où plusieurs personnes, à cause de la rareté des ressources dans leur zone d'origine, se déplacent pour aller vers une autre province, créant ainsi des déplacements et créant également des discriminations dont les femmes et les filles souffrent le plus. Et donc, en tant qu'ambassadeur du nouveau pacte pour la nature et les personnes, Colin Mwamba et son organisation qui est appelée Savannah Mwamba, dont dans le cadre du nouveau pacte pour la nature et les personnes, également dans le cadre de la plateforme Anil for PSD, ils ont pris des mesures audacieuses pour lutter contre le changement climatique. Et donc, leur action est plus dirigée vers les jeunes. Et également, en tant que partenaire, ils pensent que c'est important d'accroître plus les jeunes dans cette lutte, aussi bien en ce qui concerne les questions d'atténuation et les questions d'adaptation au changement climatique. C'est ainsi donc que lui et son organisation, nous, des partenariats avec les ministères, les municipalités, ils sensibilisent également et engagent les communautés dans la justice climatique à travers les projets, des moyens de subsistance, de type de genre moyens de subsistance communautaire, à travers le développement des pépinières, de plantes communautaires, à travers des projets communautaires tels que les tournesols et pour beaucoup d'autres projets. Donc, ils sont également en train d'implémenter la plateforme ou les clubs environnementaux dans les écoles et ainsi que des projets de villes intelligentes. Voilà un peu le résumé de la présentation de Colin Mwamba. Merci. C'est nous qui te remercions, Joël, pour ces traductions qui sont en fait des résumés de toutes ces présentations faites dans les langues contraires à celles que certains de nos participants de ce jour ne comprennent pas du tout. Anyway, we are going to move very, very fast with the next speaker this morning, and we are taking Mr. Jules Brunet
from France. Yes. Organization that is, pardon? Yes, hello, can you hear me? Yeah, we are getting you. Then I want to remind to all our attenders that you are a member, a consultant, you are an independent consultant anyway. Yes. Then you are going to agir renouveler. Hello, can you hear me? Yes. Please, the technical team, please, is it possible for him to display his presentation and make his presentation? He will do that in French. Il va faire sa présentation en français. Oui, est-ce que vous pourriez la présenter de votre côté? Je ne sais pas, vous n'avez pas Pardon? signalé ça, non? Say, please. Je n'ai pas partagé. Sinon, il faut me nommer co-host sur mon pseudo, oui. Comme j'ai demandé dans le chat. Ok, vous pouvez donner vous êtes déjà votre nom co-host. de... Vous êtes co-host. Oui. Vous êtes co-host. Oui, mais il faut que je sois co-host également avec mon autre pseudo, si possible. C'est oui. Oui, votre nom de pseudo, vous le partagez avec nous dans la rubrique questions-réponses, Q et A. Ouais. Et puis, on va certainement vous mettre co-host pour que vous puissiez partager votre présentation afin qu'elle soit diffusée sur le webinaire. Ou alors, vous écrivez directement à notre équipe technique pour qu'elle puisse vous faciliter à ce niveau. OK. Sinon, si vous lui, avez... s'il vous plaît, c'est oui, O-U-I. L'équipe technique O-U-I. C'est oui, O-U-I, son nom pseudo. S'il peut être également co-host avec cela, ça lui facilitera la présentation. Super. Yes, parfait, c'est bon. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je vais partager ma présentation tout de suite. Is it done? Tac. Ouais. Great. Alors. So technical Emmanuel, team is please. going to fix this. Pardon? Okay. Yeah, okay. it's not I co-host. Then the technical team is going to display his presentation on the screen so that every attendant should see what is going to share with us. So, Mr. Jules Brunet, you have the floor. Okay, thank you very much. Je vais faire ma présentation. Yeah, we get it, we see. Ok, super. Go in French, anyway. Ouais, je vais la faire tout en français. Alors aujourd'hui, donc moi, je vais vous parler rapidement donc, des enjeux des énergies renouvelables et plus précisément donc des ordres de grandeur de ces énergies, des opportunités et des limites qu'elles présentent particulièrement pour le continent africain. Donc déjà, avant de parler d'énergie renouvelable, il faudrait savoir de quoi on parle exactement. Donc une énergie renouvelable, c'est une énergie qui se renouvelle au moins aussi vite qu'à la vitesse à laquelle on l'utilise. Donc là, on parle d'horizon temporel court, à l'échelle de notre civilisation, parce que sinon, à long terme, toutes les énergies sont renouvelables, y compris les énergies fossiles. Donc, ce qui entre dedans, ça va être tout ce qui est dérivé de la photosynthèse, comme la biomasse, tout ce qui dérive de l'action du soleil, donc par exemple l'irradiation solaire, ce qui dérive du cycle du vent, du cycle de l'eau, etc. On peut aussi parler des courants marins, on peut aussi parler par exemple de la montée des marées, etc. Ce qui n'entre pas dans cette définition, ça va être les énergies comme le nucléaire, ou le gaz naturel, qui sont des énergies non renouvelables, ou encore l'hydrogène, qui n'est pas une énergie, mais un vecteur énergétique. Il y a des grandes différences, cependant, entre différentes énergies renouvelables sur leurs différents potentiels, leur facilité d'exploitation et les enjeux des dispositifs de capture qui, en réalité, souvent, ne sont pas toujours renouvelables. Quand on regarde les énergies renouvelables, il y a trois principaux enjeux pour le continent africain. Tout d'abord, c'est de faire face à l'épuisement des ressources fossiles et de transitionner vers un mix énergétique qui soit plus durable et plus propre. Ça, c'est pour répondre notamment à l'enjeu de la double contrainte carbone, qui est que à la fois les énergies fossiles s'épuisent et en même temps, il faut qu'on limite leur utilisation. Deuxièmement, c'est d'assurer un approvisionnement énergétique et électrique soutenable et durable face à l'augmentation des risques climatiques qui vont aller en s'aggravant, on le sait, dans les années qui viennent. Et le troisième principal objectif,
c'est de construire des systèmes renouvelables qui permettent d'accéder aux besoins d'une population aujourd'hui de 1,4 milliard d'habitants et qui est en croissance avec des projections de jusqu'à 2,5 milliards d'habitants pour l'ensemble du continent en 2050. Si on regarde précisément la place qu'occupent les énergies renouvelables dans l'approvisionnement énergétique mondial, en réalité, elle occupe une toute petite part. Vous voyez là, c'est ce qu'on voit ici à droite, donc en orange, c'est principalement la biomasse, en vert ici c'est l'hydroélectricité, et en jaune les autres renouvelables. Donc on en entend beaucoup parler, mais en réalité pour l'instant sur l'approvisionnement c'est une petite partie. Alors si on décortique un petit peu ce qu'il y a derrière ces énergies renouvelables, ça donne ça. Donc là on voit que dans la consommation énergétique à l'échelle mondiale, les énergies renouvelables, c'est à 61% de la biomasse, donc de l'approvisionnement qui vient principalement des ressources forestières. Ensuite, c'est à 23% de l'hydroélectricité, donc principalement générée grâce au barrage. Et ensuite, on a une petite part qui se développe avec 8% d'énergie éolienne et 4% d'énergie solaire. La raison pour laquelle c'est principalement la biomasse et l'hydroélectricité qui dominent le mix énergétique renouvelable mondial, c'est parce que ce sont d'abord des énergies pilotables. Et donc des énergies qui en fait ont une fonction de stock, c'est-à-dire qu'on peut les activer et les désactiver quand on en a besoin. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour chacune de ces énergies. Donc déjà la biomasse, qu'est-ce que c'est? Donc c'est principalement utilisé comme bois de chauffage, c'est principalement utilisé aussi à partir de produits forestiers et de tout ce qui vient des exploitations agricoles et animales. C'est un combustible qui peut avoir différentes formes, donc une forme solide, donc ça c'est le bois, une forme liquide, à savoir les agrocarburants, comme par exemple l'éthanol, ou alors encore une forme gazeuse, comme par exemple le biogaz qu'on peut extraire des extrants agricoles. C'est une énergie qui est utilisée autant pour la chaleur que pour l'électricité, et sa production et son utilisation sont principalement locales, c'est-à-dire qu'on les produit et on les exploite dans le pays, dans le même pays. Elles peuvent se situer aux énergies fossiles, mais cependant à petite échelle, à vraiment petite échelle, parce que par exemple le bois, on peut le substituer au charbon pour se chauffer, mais pour des raisons de limites physiques, on ne va pas pouvoir remplacer tout le charbon pour la production électrique avec seulement du bois. Et de la même façon, on ne va pas pouvoir remplacer le pétrole par des agrocarburants pour des raisons de retour énergétique assez faibles et principalement de conflit d'usage des sols. Ici, vous voyez à droite, c'est un projet qui va aboutir dans 2 ans. C'est une centrale de biomasse qui s'appelle BioVA, qui est en développement en Côte d'Ivoire. La deuxième source principale pilotable, c'est l'hydroélectricité. C'est l'électricité qui est réellement la plus faible en carbone de l'ensemble des énergies renouvelables. Elle est complètement pilotable et elle représente aujourd'hui 15% du mix électrique africain. Le problème de l'électroélectricité, c'est qu'elle a une multitude d'impacts, donc à la fois sur la biodiversité avec les espèces aquatiques et avec les déplacements de sédiments, etc. Elle a un impact sur les populations, puisque quand on construit un barrage, on inonde des vallées, donc ce qui provoque des déplacements, etc. Et elle a un impact notable sur les ressources en eau, et notamment le partage de ces ressources en eau entre différents pays quand les fleuves sont transfrontaliers. L'Afrique, aujourd'hui, détient 41% du potentiel hydraulique mondial, ce qui est énorme, mais elle n'en exploite qu'une infime partie, je crois que c'est 1% au total. Et ça, c'est principalement parce que les barrages qui sont construits, généralement, sont utilisés pour l'irrigation dans l'agriculture. En bas à droite, vous avez ici une photo du haut barrage d'Assouan, qui est une production de 10 TWh par an, ce qui est énorme, et ce qui représente 1/15 de l'ensemble de l'hydroélectricité africaine. Ensuite, le solaire. Donc ça, c'est une énergie dont on entend beaucoup parler, notamment parce qu'il y a un très fort potentiel pour le continent africain, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Cependant, ce qu'on voit, c'est que les endroits qui sont les plus exposés à l'énergie solaire, ici et ici, ne sont pas les endroits qui sont les plus densément peuplés. Donc, il faudrait développer des réseaux qui permettent de transporter l'électricité au-delà de ces zones-là. C'est, comme je l'ai dit, une très forte capacité électrique potentielle avec des coûts qui, pour le moment, sont en baisse. Cependant, c'est une électricité qui est plus intense en CO2 et en matériaux que les autres renouvelables comparativement, d'autant plus vrai si on ajoute les capacités de stockage. Pour vous donner une idée des ordres de grandeur, l'hydroélectricité, c'est 6 grammes de CO2 par kilowattheure. L'éolien, c'est 10 grammes de CO2 par kilowattheure. Le solaire, c'est plutôt 50. Et si on doit ajouter des batteries pour le stocker, on passe à 250 grammes de CO2 par kilowattheure, soit quasiment la moitié de ce que fait le gaz. Donc, une autre alternative au photovoltaïque, puisque là, je parlais principalement du photovoltaïque, c'est le solaire à concentration.
donc qui là est utilisé à la fois pour l'électricité, mais aussi pour la génération de chaleur, qui utilise moins de matériaux, qui utilise moins de surface et qui a moins besoin de stockage, puisqu'il y a une puissance un peu plus développée. Là, vous voyez à gauche, donc c'est la centrale Cathode Concentrated Solar Park, qui est d'une puissance de 100 gigawatts et qui est en Afrique du Sud. Maintenant, l'éolien. Donc ça, c'est la source d'énergie renouvelable qui a un impact relativement limité. Vous voyez ici sur cette carte, en pourcentage, les zones les plus propices à l'installation de centrales éoliennes à l'échelle industrielle. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est principalement l'Afrique du Nord qui a le plus grand potentiel. Cependant, la nature fait bien les choses. En réalité, c'est l'Afrique équatoriale ici qui a le plus grand potentiel d'hydroélectricité. Donc ça fait un certain équilibre. Si on regarde plus précisément l'éolien, donc c'est une source d'électricité intermittente bas carbone avec un facteur de charge cependant assez limité. Ça veut dire que si on fait tourner une éolienne toute la journée, elle pourra produire réellement au maximum de sa capacité, au total que 5 ou 6 heures dans la journée, même en captant, donc, comme je l'ai mis, 60% de l'énergie cinétique du vent. Généralement, c'est moins coûteux que le solaire au kilowattheure, mais comme le solaire, il y a besoin de le couplé à des sources pilotables pour assurer la stabilité du système, puisque sinon, on aurait de l'électricité uniquement quand il y a du vent ou quand il y a du soleil. Pour avoir un système un peu plus stable, une autre alternative, c'est des éoliennes offshore, c'est-à-dire dans la mer, qui produisent une bien plus grande production électrique et qui sont plus stables, mais cependant qui ont un plus gros impact sur les écosystèmes et qui demandent plus d'investissement. Ici, vous avez la plus grosse centrale éolienne de l'Afrique qui se situe au Kenya, qui s'appelle le Lake Turkana Wind Power Plant. Donc, maintenant qu'on a parlé de l'ensemble des énergies renouvelables, pourquoi est-ce qu'elles semblent si attractives? C'est d'abord parce que ce sont des énergies à la fois qui garantissent une certaine sécurité et en même temps qui sont relativement propres. Ici, vous avez par exemple le taux d'accidents liés et avec la pollution de l'air. Vous voyez que les énergies qui provoquent le moins de morts dans le monde sont aussi celles, généralement, qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Cependant, ce que ça cache, car il y a toujours une face cachée, c'est qu'en réalité, ces énergies demandent énormément de matériaux, de 10 à jusqu'à 100 fois plus de matériaux pour la construction de leur dispositif de capture. Et ces matériaux-là sont généralement non renouvelables. Et c'est bien le problème. Par exemple, si on regarde l'hydroélectricité, pour chaque térawattheure produit, elle demande 14 000 tonnes de béton. Et si on prend par exemple le photovoltaïque, il demande 8 000 tonnes quasiment d'acier pour chaque térawattheure produit. Donc, en réalité, ce sont des énergies qui sont assez gourmandes en raison de leur dispositif de capture. Cependant, on voit que pour le continent africain, il y a un réel potentiel de développer un mix complètement renouvelable d'ici à 2050. Donc là, c'est une carte qui montre la part de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur l'année 2021, donc, en comptant hydroélectricité, solaire, éolienne, biomasse et déchets et la géothermie. Donc on voit que par exemple des pays comme la République démocratique du Congo ont un mix 100% renouvelable. C'est donc ce serait assez faisable à partir du moment où on met les moyens. Mais cependant, une limite, c'est d'avoir un système énergétique renouvelable complètement autonome. En réalité, aujourd'hui, le fonctionnement de l'ensemble du système énergétique repose encore largement sur les énergies fossiles pour l'extraction des matériaux et des minerais, pour le transport des biens, pour le transport des équipements, pour la fabrication des équipements, etc. Donc aujourd'hui, le solaire et l'éolien, notamment, sont encore largement produits, et même les barrages sont produits avec des machines qui utilisent des énergies fossiles. Et si on voulait complètement faire un système qui utilise uniquement les énergies renouvelables, ce serait 10 fois plus cher, voire beaucoup plus. Et ça, c'est sans prendre en compte encore les problèmes de stockage et de batterie. Donc, il y a une complexité de l'autonomie. Ça, c'est principalement lié à des taux de rendement énergétique qui sont plus faibles avec les éoliennes et le solaire que, par exemple, avec des sources pilotables. Si on fait une petite comparaison, le rendement énergétique d'une éolienne, c'est 1 pour 10. Un panneau solaire, c'est pareil, mais ce rendement tombe à 1 pour 5 quand on ajoute le stockage, c'est-à-dire que pour une unité d'énergie investie, on retrouve uniquement 5 unités d'énergie, là où, par exemple, avec un barrage ou une centrale nucléaire,
c'est 1 pour 50, donc c'est 10 fois plus. Donc la solution, c'est en réalité de faire un mix énergétique qui utilise simultanément différentes ressources renouvelables, à la fois le vent, l'énergie solaire, le bois, l'hydraulique, pour qu'il y ait un système qui soit globalement stable. Pour ça, il faut surtout électrifier les usages, améliorer leur optimisation, leur efficacité, et comme ça, on dépend nettement moins des combustibles fossiles. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables, donc, comme j'ai écrit, a déclaré que la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de l'Afrique pourrait atteindre 50% d'ici 2030 et 73% d'ici 2050, ce qui est relativement encourageant. Là, j'ai fait un petit calcul d'ordre de grandeur que je trouvais intéressant. Donc aujourd'hui, l'Afrique, c'est uniquement 3% de la consommation énergétique annuelle mondiale, ce qui est extrêmement faible. Je rappelle que l'Afrique aujourd'hui, c'est 18% de la population mondiale, c'est même pas 6% des émissions de CO2. La demande annuelle totale d'électricité en Afrique, au total, aujourd'hui, c'est 700 TWh. Donc, si on prend les infrastructures que j'ai montrées comme le haut barrage d'Assouan et la centrale éolienne de Turkana, ça fait 30 barrages d'Assouan et 320 centrales éoliennes de Turkana. En réalité, bon, au fur et à mesure qu'on développe l'approvisionnement électrique, la demande augmente, bien sûr, mais c'est juste pour donner un ordre de grandeur, pour montrer que, en réalité, le potentiel énergétique de l'Afrique peut couvrir jusqu'à même, je crois, 250 fois ses besoins. Donc, le potentiel est présent. Et donc, du coup, l'enjeu est bien sûr de pouvoir saisir ce potentiel. Donc, en conclusion, le principal challenge, ça va être de développer des réseaux de distribution d'électricité qui soient mutualisés et donc qui permettent de minimiser les impacts économiques et environnementaux et de maximiser la résilience des territoires. Et des systèmes centralisés comme ça nécessite des nouveaux mécanismes de gouvernance, ça nécessite que des accords soient trouvés entre les pays en fonction de leurs ressources, puisque certains pays ont davantage de ressources hydrauliques, d'autres pays ont davantage de ressources solaires, etc. Et donc, bien sûr, avec des schémas de distribution d'énergie renouvelable qui mettent le réseau et la production en tête et qui mutualisent ces moyens, puisqu'en réalité, c'est ça qui permet de limiter les coûts. Et merci beaucoup. Si vous voulez, je peux faire un petit résumé en anglais, mais sinon, je laisse Joël le faire. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que tu peux le faire, hein? Tu peux le faire. Okay. Oui. So to recap a little bit of what I've said, so globally, what is mainly at stake for Africa is actually to develop a mix of all renewable energies. Globally, all intermittent and non-uncontrollable sources will need to be developed at scale. So there is no energy that is 100% clean. Actually, all energy sources have specificities. All energy sources sometimes are clean, need some materials and some financial costs, some economic costs and geographic costs. But all of different energies will need to be developed so that the global stability of the electric system is ensured. And to guarantee this access to energy, there is the need to guarantee an access to electricity, so to electrify energetic system. Once again, electricity is different from energy. Also, African countries will need more energy efficiency and mutualized electricity distribution networks that will enable and improve the resilience of territories beyond borders, because actually resilience is a regional issue rather than a very local issue, because as we see, the impacts, for instance, of climate change don't care about borders, they are cross borders. And finally, the main point of my presentation was to show that actually Africa, more than any other continent, has a huge domestic energy potential that can match actually 250 times its needs in electricity and in energy globally. But this is provided that it deploys the right governance mechanisms and that it leads the continent to follow a path
that will actually be more sustainable. Today, what we see in Western countries and in Northern countries is that actually most those of civilizations still depend a lot on fossil fuels. For instance, in France, our energy mix is 80% fossil. When we look at countries in Africa, actually they depend way less on fossil fuels, so they can follow a path that will be much cleaner and much more sustainable. Thank you. I think that's it for the recap. Thank you very much, Jules, for this brilliant presentation. I hope that many of our attendants appreciate the way you did it. So with the translation you brought to the end, it's something wonderful, in fact. So we are going with the next presentation. The speaker is coming from Sri Lanka, Indian Ocean, and he belongs to the organization National Water Supply and Drainage Board. Is also an Info PhD member involved in the New Deal for Nature and People as ambassador. And is going to entertain us on the theme Water Supply and Drainage Board in Sri Lanka. Good morning, Arudna Shanta Randiniya, and welcome to our webinar. Good morning, good afternoon, good evening, everybody. Thank you. Now you have the floor, 10 minutes left. Okay. I'm Aruna Chandarandaniya from Sri Lanka, and I'm representing National Water Supply and Drainage Board. And I start with the presentation. I'm presenting who I am. I am professionally chartered civil engineer and civil society activist. So I am graduate and I have obtained a Master of Business Management as well as Master of Science I completed in Netherlands. So when I'm talking about more about professional qualification, I'm an assessor and I'm helping people like plumber, mason, supervisor, those kind of field. And as you mentioned, I am employee of the National Water Supply and Drainage Board, and I'm representing the institution. So now I'm moving to slide. Here you can see how severe effect the Sri Lanka because of the drought. There are many cities and many people were affected, and also we were discussing about the climate justice and climate change. Now you can see small islands how affect. This is huge and this is a severe drought situation. So number of people are affecting innocent people, and they don't know about what is happening and what is the help they need. And on the other hand, the severity of the drought always increasing than it was before. So nobody studies, but nobody knows, and truth is all know what is the reason. And in the other case, pollution of surface water bodies are increasing due to internal cases and internal reaction. So in this presentation, I'm expecting to reveal those kind of things, as well as I'm going to find the solutions till we met the global solution. Here, the other slide, I'm saying the same year, we experienced huge flooding scenario. The reason is, and same year people were affected flooding as well as drought. The thing is severe flooding and severe drought. The reason is the climate, in fact, and it's changing, and we can believe, and there were never before these kind of activities. So however, and finally, most innocent people are affecting. So I think that's why this forum are discussing how this is not injustice. And here I'm going to talk some actions in ground level, what we can do, because we are implementing some water safety plan to protect our water bodies. So that is why I'm giving here awareness campaigns and water protecting programs, and every actions we are taking to protect water bodies when there's a drought, because that is the thing we can do at the ground level managers and ground level people.
but we cannot make a voice, we cannot make a huge voice in against to the who are the responsible person to this kind of climate activities. But I think this forum is very good to present these kind of our experiences. So I believe we are doing something against effect. And here also I noted, and I would like to mention here, this is constructing of a salinity barrier. Initially this river was very nice, but nowadays salinity inclusion is very severe, and most people affecting, the people near the rivers are affecting, and they don't have water to drink even. So what is the reason? I think early presentations also we noted that the sea level is rising. The result is the sea level and the water coming towards the country. What have finally the groundwater is contaminating, as well as the surface water are contaminating. So finally, innocent people are affecting, and they don't have solution. And when I'm moving to the next slide, academically, what I have done to minimize the impact to the community. That's why I'm here focusing. When I was doing my research, I conducted the research based on the water rationing, because you know that when there's a drought, we need to make solution with the rationing options. So I conducted a research based on the rationing and what are the impact of the household tanks and those on. So we could find a solution to minimize the impact. Also, I'm talking about the minimize the water losses and urban systems. So that is also another solution what we can do and what we can attain. And also we are serving the people by giving the knowledge wise how to improve their living condition. And here another special event I organized, why I am making this in front of you. These innocent people are affecting every climate effects and every hazards, but they don't have money, they don't have any facilities, but we are trying to uplift their education level to some extent. That's why we are conducting and doing these things in these days. And also here also one young guy, and we helped recently. I think this is the thing we are doing always to help people who are suffering. And here some actions I'm going to mention. I already pointed out about the water safety plan. Nowadays, we are encouraging and strengthening the water safety programs to take action to protect water bodies and making educate people about the pollution of water bodies. I always pointed about it, and I wish to establish the consultancy firm. That means just kind of the knowledge hub. That's mean kind of, so together we can solve some kind of problems. So if there are opportunity, they can engage. And at the time, I think most of you have heard about the Sri Lankan crisis. There's a crisis, economic crisis. So the finally effect of the economic crisis is the people are suffering because they don't have food, they don't have fuel, and they don't have such facilities. But there are a lot of younger generations they are very talented and they are very educated, but they don't have opportunities. So I'm using this forum to show you, and there are more talented people, and let's share some opportunities among them as much as possible. Then we can give some kind of relief to them. So I'm thinking like this when I'm talking these kind of scenarios. And also I'm willing to talk about the minimizing factors for the water bodies. These days I'm promoting the biogas plants, and because that is solution to the gas shortage, as well as that is solution to the direct water disposal, as well as that is very solution to the fertilizer issue. So these solutions are being introduced by me these days. Also, I am giving some knowledge about the wastewater disposal, because I'm expecting to save water bodies as well as empower their living condition. And I'm going to wind up my presentation, and I think thank you for listening, and thank you for giving me this kind of opportunity.
And finally, and also I'm reminding you, this is a very good forum to share knowledge and expertise, ideas, as well as experience and opportunities. So thank you very much. Thank you, Aruna Shanta Radenia from Sri Lanka for this brilliant presentation made in this webinar, sharing experience with many other attenders around the world. It's something very interesting. So as we are moving closely to the end of this webinar, we are going to preach to Joel for a last translation. Not the last, but before the last one, please. So a translation into French language for our French attenders to get a point from what Aruna presented just a few minutes ago. Okay, thank you, Emmanuel. So this is not the last presentation, so I will have another one. And we call also, yes, we call also Jin Tanaka. So if Jin Tanaka is among the participants and that he has a presentation to do, so he has to let us know. Donc, je vais faire la présentation de un résumé de la présentation qui vient d'être faite par Aruna Shanta, qui est du Sri Lanka, c'est en Indonésie, en Asie. Et il est également un ambassadeur du Nouveau Pacte pour la nature et les personnes. Et il travaille également avec African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development dans la justice climatique. Et sa présentation a été principalement basée sur son expérience en matière des techniques d'irrigation, également des résolutions des problèmes communautaires, surtout plus dans le cadre ou le domaine, oui, eau, sanitaire, hygiène et aussi urbanisme. Donc, voilà en fait des axes principaux dans lesquels il est engagé. Et donc, d'entrée de jeu, il a fait comprendre que les problèmes les plus urgents au Sri Lanka sont des problèmes liés à l'incursion de la salinité dans les rivières, l'érosion des berges, la pollution des masses d'eau de surface et l'augmentation de la sévérité des sécheresses. Ça, ce sont des problèmes cruciaux sur lesquels il porte l'action. Et il est activement impliqué, Aruna est activement impliqué dans la protection des bassins versants dans le cadre des plans de sécurité et de l'eau et dans le programme de sensibilisation des différentes parties prenantes au niveau communautaire et national. Donc, il a toute une équipe avec laquelle il travaille qui a été mise sur pied et il œuvre dans plusieurs projets, comme par exemple des barrières pour faire face à la salinité dans plusieurs communautés. Ses actions incluent également des études relatives aux structures des eaux, aux structures des rivières et également des actions visant à protéger les sources d'eau dans le pays. Et il est également engagé donc dans la conception des mécanismes appropriés pour extraire l'eau, surtout que le niveau est en baisse dans plusieurs communautés et développer également des mécanismes d'approvisionnement à plusieurs communautés qui manquent de l'eau à cause de la sécheresse, mais surtout à cause de la salinité. Et donc, non seulement il n'y a pas d'eau, mais également l'eau qui est disponible est une eau salée et donc pas buvable. Donc, ça, ce sont des actions cruciales qui sont importantes à relever parce que ici, on quitte simplement de plaidoyer, mais on entre dans la pratique où on apporte des solutions concrètes aux populations qui font face à ces défis dus au changement climatique. Et donc, ces actions également portent sur le développement des connaissances en ingénierie pour des activités de développement dans les lieux de culte. Et donc, il agit également en termes de renforcement des capacités
dans des programmes de sécurité aquatique et également dans le développement des mesures pour protéger les plans d'eau en associant les différentes parties prenantes. Et donc, ces parties prenantes sont les communautés riveraines, les leaders politiques, les municipalités et aussi des actions d'éducation des populations sur la pollution liée à l'eau et dû au fait que le manque d'eau, dû au manque d'eau, on a également, en plus du manque d'eau, on a également la pollution à l'eau, donc les actions également en termes de sensibilisation. Donc, la création également relève également parmi les actions qu'il a eu à mener la création d'une société de conseil pour donner plus d'opportunités à des jeunes à être plus experts dans ces questions ça c'est le propre du Sri Lanka. Donc, des problèmes liés à l'eau et à la salinité d'eau, dont il développe également, renforce les capacités des jeunes pour qu'ils soient experts dans cette matière-là pour apporter efficacement des solutions aux problèmes communautaires. Voilà, en fait, résumé la présentation de Aruna Shanta du Sri Lanka. Merci. Merci Joël pour cette traduction. Now we are turning to our last intervention. Yeah, a presentation that we made by Moses Ogega. Hello, everyone. Yeah, hello, Moses. Welcome to the webinar. Thank you very much. Hope you can I hear want me. to remind to attenders that you are coming from Kenya and you are activists in the organization Kenya African Network of Young Leader for Peace and Sustainable Development. And then for PSD, you are one of the for PSD ambassador in your country, Kenya, and you are going to entertain us on the theme experience sharing in climate justice and community work. Is that correct? Very well, Great. sir. Thank you very much. So you have the floor. Thank you very much. As he has said, my name is Moses Ogea. I have a BSc degree from Kenyatta University. I'm an environmentalist and animal rights activist. And I'm an entrepreneur and also a business coach. I am the current founder. I'm the founder of Green Planet, which is a community-based organization in Kiambu County, that is in Kenya. I've engaged in a lot of plethora of trainings with UNESCO and many other organizations. This year and partly last year, I am a global school advocate for 21st century, decorated teacher, and I'm a delegate of United Nations MGGC in Africa. Next slide. I have a lot of network, including UNESCO, Global School Advocates, the World Bank, and many other networks that have gotten awards and certification by participation in them. And majorly, my focus is on environment. So please go to the next, where I have thrived in environmental issues affecting our community. Please proceed. Next slide. Issues that are affecting my community include biodiversity loss. As you know, the deforestation has caused a lot of mayhem in the community, including mine. A lot of people in my community want to settle down, and so they want to create space for them to be able to reach that goal. They have to cut down the trees and be able to get a space for them to settle. Climate change adaptation is a big problem to my community. Many of community members participate in monoculture and cash crop farming,
which has a lot of ecological problems and imbalances, of course, escalating unpredictable weather patterns. Environmental pollution is another issue that has been orchestrated by domestic and industrial effluents and dumping into the rivers and lakes. And this is a big challenge to, and it has caused a lot of ecological imbalance. This, just like a global issue, also, they affect my community at large. Thank you. Move to the next slide. I have a lot of motivation. I fall in love with nature at the age of 13. In my community, I was a beneficiary of VI Agroforestry, is an NGO in Kenya, which was training us on moringa tree planting in my community. And at that age, I participated in it. And it's this when I got a desire to do environment and advocate for nature. At Kenyatta University, the organizing secretary for Environmental Club. I'm the founder of Green Planet, delegate of UNEP, and the Global School Championship. This has made me to be motivated to a particular objectives, which is to tackle deforestation, pollution, environmental degradation in my community, that is Kiambu County, and regenerate, replenish, and sustain our locality in urban and natural environment. So with this motivation, I've been able to move forward to ensure that I reach the goal. Solution and actions that I've implemented. Solutions and actions that I've implemented, please, in the next slide. These solutions include adaptation of climate change through agroforestry. And with my experience, I've been able to involve in a lot of agroforestry, afforestation, and reforestation, sustainable farming projects in Kiambu County, in Githurai 45 and Kiambu County at large. By this, I've engaged communities, engaged people in the community to carry out this agroforestry, afforestation, and reforestation. I've also established Eco Kids projects in Kimbo Primary and Pongete Secondary Schools. These Eco Kids projects has enabled the learners to plant a lot of trees and conserving environment. We have, with a team of, with consortium of other organizations within Kiambu, we've been able to rehabilitate River Gadaraini in Kiambu 45, in Githurai 45, Kiambu County, Nairobi, Kenya. This river was polluted it is still being polluted, but we are able to plant bamboo trees around it so that we can be able to remove the pollutants that are in the river. With this, we worked with a lot of environmental agencies, including the Kenyan government, together with other small groups that are working within our environment. Green urban deco projects. This has ensured urban farming and indoor and outdoor trees. This is a project that has empowered many youths who are engaged in this activity. They have been able to do a lot of landscaping, doing container gardening, planting trees, and be able to earn a living from it. Biogas biogas clean energy project in Mumbi area. It has been our very important project. We have empowered many single mothers with this project. They've been able to craft biogas production from peeling of potato peelings, and they have been able to use it to manufacture gas. Peaceful champion to rescue Kiu River in Kawa West. We've been doing a lot of campaign in this regard, and we have been able to reach the community by the message of them
ensuring that they protect the river queue. We have encouraged local conservation through field trips and outdoor activities organized by the University Environmental Club, secondary schools like Wanyebe, and with our organization Green Planet, which is within our reach. We work together with Small Act Environmental Group, the youth group. At least we meet once a year to make sure that this happens. Results and impacts. Go to the next slide, please. Results and impacts of our organization. We've been able to increase climate resilience. Hello? Next slide. We've been able to increase climate resilient product within our reach. Through this, we've been able to reach about 150 farmers and participants in 2020 to 2021. We've been able also to reach about 5 learning institutions by establishing eco clubs, which is very important, micro units within the schools. We've been able to plant almost 3,000 trees within Kiambu County, and our gardens serve about 500 farmers. Directly and indirectly, we've worked with 1,000 farmers. We have rehabilitated Boretum by planting their trees, and this one has enabled the university and the environment around it to feel conducive for many people who want to visit and have a fresh air in that environment. In that regard, we have recruited about 3,500 eco kids in 5 schools and Kenyatta University as an all. We've been able to restore river queue, Garadaini River, Garura forests, through bamboo propagation, tree planting projects, peaceful campaigns. We have empowered and trained about 1,470 youths, and this has enabled us to do this through doing a lot of plastic recycling, climate change adaptation training, agroforestry, and so many other things, including beekeeping. Through this, we have impacted on our community. So with this experience, I'm very glad to come and work together with New Deal for Nature and People, and being an ambassador for Eastern Africa, for regional ambassador in East Africa. I want to say I'm very grateful for this opportunity to experience more. So our upcoming Tech Teach event is actually, we are launching it on Saturday this week, where we are expecting about 150 participants from Kenyatta University and local community. And we want to engage more with other networks so that we can do it in person, but also online. With that regard, I'm very grateful for this opportunity. Thank you. Thank you very much, Moses. So we are just taking Joel for the translation. Then we close the activities for today. Okay, thank you very much, Emmanuel. Thank you also very much, Moses, for this brilliant presentation. And I'm going to make the summary in French. Donc, la présentation de Moses Ogeya, donc qui est de Kenya, dont il est au Kenya. Et il est également ambassadeur de African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development. Il est engagé dans le nouveau pacte pour la nature et les personnes. Et il fait relever que au Kenya, la perte de la biodiversité, la déforestation causée par le besoin d'installation et d'espace
pour la pratique agricole est le plus grand défi dans sa communauté et le recours à la monoculture et à l'agriculture de rente a aggravé des problèmes écologiques qui également conduisent donc à des situations météorologiques imprévisibles. De plus en plus, on a des désastres et également on a la pollution de l'environnement, des déchets industriels et domestiques qui sont de plus en plus visibles et même dans les versants et les rivières, les lacs, les plastiques. Et ceci donc crée donc un déséquilibre écologique. Donc, parmi les solutions mises, il a développé au regard de tous ces problèmes. Donc, il s'est engagé également avec son organisation à apporter des solutions. À apporter des solutions en termes d'adaptation au changement climatique à travers des projets d'agroforesterie, de boisement et de reboisement et également des projets en termes d'agriculture durable. Donc, des projets également de nature enfant écologique et qui sont implémentés dans les écoles primaires et secondaires de Kimbo. C'est une localité qui est au Kenya. La réhabilitation de la rivière de Gadara-Ini, oui, ça c'est une des rivières là-bas. Et également des projets de décoration urbaine verte pour assurer l'agriculture urbaine et les arbres et plantes d'intérieur-extérieur pour l'autonomisation des jeunes. Donc, aussi, des projets sont implémentés dans le cadre du nouveau parc pour la nature et les personnes et s'expriment en termes d'énergie propre au biogaz dans la région, dans plusieurs régions pour la production d'énergie propre, alternative pour autonomiser les mères célibataires. Et aussi des projets tels que les campagnes pacifiques pour sauver certaines rivières, des actions de sensibilisation aussi des communautés pour la conservation locale et à travers des visites sur le terrain et des activités en plein air. Donc, toutes ces actions, bien évidemment, ont un impact sur la communauté dans la mesure où elles contribuent non seulement à l'atténuation, mais également sont également des grands leviers d'adaptation. Et également, à l'avenir, il compte mettre en œuvre certains projets pour la nature, également le climat, et afin de révolutionner les climats, les paysages urbains, notamment dans la capitale du Kenya, également engager les leaders communautaires et ainsi que l'État à favoriser une ère politique et des législations environnementales fondées sur des droits. Donc, la question des droits, c'est une question qui se pose lorsqu'on parle de justice climatique. Donc, quand on parle de justice climatique, c'est plus la justice, c'est plus les droits. Et on fait référence aux communautés autochtones qui sont les plus vulnérables au changement climatique et c'est plus observé dans les pays du tiers-monde, notamment l'Afrique. Et donc, les législations devraient être beaucoup plus amenées à respecter les droits des populations autochtones. Et il voudrait également mettre en œuvre des projets d'économie verte sur certaines côtes kenyanes pour sauver également les coraux et d'autres formes de vie marine. Protéger également, protéger également, il est important selon lui de protéger l'avenir, les générations de l'impact négatif lié au changement climatique et surtout de mener des actions contre les inondations et les incendies dans plusieurs forêts au Kenya et des actions de plaidoyer de lobby ont commencé à être menées dans ce sens. Donc aussi pour cette année, en lien donc avec la plateforme Anil for PSI, il en 2022 compte réunir les leaders du changement d'Afrique de l'Est
pour une transformation régionale de la biodiversité en vue de la prospérité. Donc, voilà en fait des actions qui sont menées par Moses, donc dans le cadre du nouveau pacte pour la nature et les personnes. Et on voit bien que ce sont des actions aussi, comme plusieurs des ambassadeurs qui sont orientés entrepreneuriat, société civile, pour apporter plus ou des réponses plus efficaces aux communautés, aux problèmes des communautés. Merci. Merci beaucoup Joël pour ce résumé qui était une très belle traduction à la présentation de Moses Ogeya, originaire du Kenya. C'est le lieu pour moi de dire ici que nous venons d'achever avec la première journée de notre webinaire régional focalisé sur la justice climatique. So as we are ending this first day, this day one of our workshop, then I want to congratulate all of you for your patience, all of you for your participation on these activities. And this day one was a very great day for us. Then we discovered so many great things that I would like to invite you for tomorrow, because we are going to have this same activity tomorrow morning as from 9 a.m. GMT. So I would like to remind to all of you that we were almost 300 persons here attending this webinar. So it shows all the serious, all the importance of this webinar. It is a relevant moment that we have to share together with the experience that are coming across around the world. So a marvelous moment that we spend together. And I want to give for the closure of this day one, floor to Mr. Patrick Malum for a short remarks, a closure remarks that you want to raise in your intention. Thank you very much once again, and let's together welcome Mr. Malum. Okay, thank you very much, Mr. Andela. Thank you very much, Joel, and all the speakers who decided to share their good experience, their insight with us. We are very grateful for this wonderful work done. Effectively, we have gathered more than 300 participants for about 4 hours. This is a testimony of the importance, of the relevance of this thematic. So I would like first to ask you guys, please, can you open all your camera for a group picture? Okay, okay, okay. Okay, no worry, no worry. I've just... Okay, I've understood. En français aussi. Ok. Bon, de toute façon, on m'a fait comprendre qu'il n'est pas possible que vous puissiez ouvrir vos caméras. Ok, de toute façon, c'est pas grave. Peut-être demain, on le fera. Bon, I would like to take this opportunity to congratulate you all, you guys, and remind you that it is up to you as civil society actor to take the lead. We are all aware of the importance of the climate change in our continent, in our various communities. Now we have to take action. We have all the information, and now it is important for us to design the mechanisms to create the spaces and to help our power holders to design a good governance for the sake of our communities, for the sake of our country. Alors, il est très important, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, de prendre les actions,
L'information a déjà été partagée. Nous avons passé près de 4 heures avec environ 300 personnes connectées. Cela démontre, si besoin était encore nécessaire, de l'importance de cette thématique et aussi et surtout du rôle qu'on doit jouer, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, en tant que levier de développement dans nos communautés. Alors, ainsi dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin de journée. Le webinaire va se clôturer demain. Et alors, nous espérons que demain à 9h GMT, tout le monde sera connecté pour suivre encore de nouvelles expériences de d'autres leaders et de nouvelles informations. So said, I want just to wish to all of you a very wonderful end of the day. Tomorrow, we will have another day of webinar. That day, we will gather as today very relevant speakers and very relevant experience sharing. So thank you to all of us and God bless you us. Thank you.